সে তো মনে হয় শুরু করবে। জি, okay. Assalamu alaikum and very good evening to everyone. On behalf of BD Physician, I warmly welcome all of you on today's academic webinar. That is Genital Tuberculosis, the silent thief of fertility. Female genital tuberculosis remains one of the most overlooked causes of infertility in our country because many women have few or even no symptoms, and diagnosis is often delayed, leading to irreversible reproductive damages. Today's session aims to update us on the latest evidence regarding diagnosis, management, and the fertility outcomes. I am Dr. Shain Faria Shitu, Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Popular Medical College, and I have privilege to moderate this session. It's my great honor to introduce our respected chairperson, Professor M.A. Hassan Choudhury. He's the former professor and head of the Department of Medicine, Chittagong Medical College, and former director of Bangladesh Institute of Tropical and Infectious Disease, Chattogram. Sir has made remarkable contributions to infectious diseases and medical education in Bangladesh. We are truly privileged to have him with us today. Sir, welcome. And our distinguished panelist is Dr. Taslima Begum. She is the Associate Professor and Unit Head of Infertility Unit of Chattogram Medical College. She has extensive experience in reproductive medicine and infertility. And we look forward to her valuable clinical insights during panel discussion. Welcome, madam. And now it's my pleasure to introduce our today's speaker, Dr. Fahmida Rashid Shathi. She is the Assistant Professor of Department of Obstetrics and Gynecology, Chittagong Medical College. She has a special interest in reproductive health and also in genital tuberculosis. And I'm sure today's presentation will give highly information and the clinically relevant information regarding genital tuberculosis. Appa, welcome to this session. Now I would like to request our chairperson, Professor M.A. Hassan sir, to conduct the rest of the session. Sir, the floor is yours. Thank you, dear moderator, Dr. Shetu, and I welcome today's panelist, Dr. Taslima Begum, and today's learned speaker, Dr. Fahmida Rashid, for arranging such a important topic, especially the genital tuberculosis, which is a part of a tuberculosis in our body. But it is always underlooked and underdiagnosed due to difficult to treat and presentation also different ways. So today I invite all the participants of BD Physician and Facebook viewers and also the admin Dr. Hassan to present this topic to them by Dr. Fahmida Rashid. I welcome you for presentation. Thank you, sir. Thank you very much for the kind introduction. আজকে সারাদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, আমাদের চিরং প্রায় ডুবে গেছে বললেই চলে। তো ভাবলাম মানে আমাদের একটা কবিতা দিয়েই শুরু হোক। I love to see the big white moon shining in the sky. I love to see the little stars when the shadow clouds go by. I love the raindrops falling on my rooftop in the night. I love the soft wind singing before the dawn's grey light. এগুলো সব আশার কথা, কিন্তু সবসময় কি আশা দিয়ে হয়? আমাদের আজকে যে টপিকসটা, সেই টপিকসটা আসলে আশার না, একটু হতাশারই বলা চলে। আজকে আমরা হতাশা প্লাস যেন আশায় নিতে পারি, সেজন্যই genital tuberculosis, the silent thief of fertility. I'm Dr. Fahmida Rashid Shathi, going to start my presentation. These are my content of today's presentation, and let's start the topics. What is genital tuberculosis? How common it is? Genital tuberculosis is the infection of female reproductive organs, that is fallopian tubes, uterus, ovaries, or cervix, by an organism called Mycobacterium tuberculosis. You all know that. Remember that it's always secondary. That is, somehow it comes from a primary TB infections elsewhere in the body. That is, it might be from lungs or other places. And therefore, after that, it spread to the genitals via blood. Remember, it is the most common, but most commonly missed
causes of infertility in TB endemic country like Bangladesh. Genital TB is called the silent thief. Why so? Because it destroys fertility slowly, often before any symptoms appear. Mycobacterium tuberculosis is an intracellular pathogen, but it survives inside the immune cells. So that it wants to contain the Mycobacterium tuberculosis within the immune cell. That is why it spreads, is slow and hidden. Tuberculosis of the genitals is not directly contagious to the partner. So we must assure the partner that it is not contagious. You can have a normal life, but unlike pulmonary tuberculosis. So how common it is? Numbers that matters. 15 to 20% of the all TB is extrapulmonary. That is, 1 in 5 TB patient is genitals. 9% of extrapulmonary tuberculosis is genitals. That is, among extrapulmonary, 1 in 10 is genitals. 26% of the infertile women have female genital TB in India. That is, 1 in 4 infertility patients is suffering from genital TB. So peak prevalence is 1.8%. Prevalence is inversely proportional to the income. That is, we people, our Bangladeshi peoples, are more prone to develop tuberculosis than that of American people. It is 5.7 versus 24%. The highest burden is in Bangladesh, India, Sub-Saharan Africa. Infertility rates increased from 22. If you say it in the 2000, it was 10%. Now it is 26%. Why? Because of improved detection, not due to increase the causes of tuberculosis. 50% have radiographic evidence of past infection, and 10% have active concurrent pulmonary tuberculosis. It is a disease of reproductive age women. That is, 80 to 90% of the disease occurs between 20 to 40. That is why the patient comes with infertility. How does TB reaches the genitalia? Mycobacterium tuberculosis comes from the respiratory tract. The primary TB organ is the lungs or gut or bones, usually lungs. The person inhales the Mycobacterium tuberculosis droplet, then settle in the lung. That is the primary infection. Then the immune system usually contain it, but bacteria are not completely killed. Then it goes via the blood, in 90% cases, to the via bloodstream, travels to fallopian tube. Why in the fallopian tube? Because fallopian tube has the richest blood supply. So it is the dominant route. And in the genital TB, this is the first organ to be affected, fallopian tube. Then in latent phase, after that, it goes to the fallopian tube, then it stays as a dormant state. It can stay as a dormant state for 10 to 15 years. Bacteria lie dormant. There is no symptom. By this time, she may have normal fertility, but disease progress silently. So often it is missed. After that, it may reactivate because of immune suppression, like HIV, malnutrition, immunosuppression, drug, and cancer treatment. Then on that state, dormant bacteria reactivate. The active disease then begins. Then it is spread within the genitalia. From the fallopian tube, it goes to endometrium, then ovaries, then cervix, very rarely vagina to vulva. But fortunately, and it's a surprisingly, myometrium is usually spared. So what does genital TB do to the reproductive organs? In 100% cases, fallopian tube is affected. But in 90% cases, it is bilateral. The fallopian tube is the first and most severely damaged organ in the genital tuberculosis. In 55% cases, endometrium is affected. In 25% of the cases, ovary is affected. In 10% of the cases, cervix affected. And in 1% cases, rarely vulva or vagina might affected. If endometrium is affected, it was always tubes are always infected if endometrium is infected. We can assume that if endometrium is affected, that means her fallopian tube is already affected. Even the tubes looks healthy on HSG. That means hysterosalpingogram. So what happened to each organs? That comes from the fallopian tubes. In the fallopian tubes, there causes granulomatous salpingitis. You can see
There is granulomatous sulfings that is here. This is the nodule. There might develop hydrosulfings. What is hydrosulfings? Tube fills the fluid, which is toxic to embryo, and that blocks sperm to travels. Hydrosulfings is two types, exudative and productive. In acute cases, it is exudative. There is a large sulfings, but on that state, tubes remains mobile. It might be productive, which is adhesive. That means there is a dense adhesion, calcification, and fixed tube. Also, you may find sulfingitis ismica nodosa. What is this? It is a diverticular pouches in the isthmus. There is classic sign on HSG. But you might find a normal looking tube, but that doesn't mean it doesn't have any disease. There might be microscopic disease. Now comes to endometrium. There is a granuloma sheds at menstruation, but in each cycle, the endometrium grow. Therefore, there is a rich seeding from the tubes with each cycle. That results Asherman syndrome, that is intrauterine adhesion, thin skirt endometrium that causes destruction of the endometrium, which leads to amenorrhea and from the endometrium cessation. You can appreciate this is the typical picture of hysteroscopic view of Asherman syndrome, where there is an adhesion in the endometrial cavity. In the ovary, you may find granuloma, which causes decreased follicle count and decreased AMAs. You may also find periophoritis, that is, tube sticks to ovary surface and adhesion. And in the cervix, mimics carcinoma, either ulcerative, papillomatous, or miliary type. This is the cervix. And it leads to cervical stenosis that blocks sperm and causes infertility and increase endocervical mucus secretion. So how to suspect tuberculosis, genital tuberculosis? So history. From the history, this is the checklist of the history. We all should ask this question to all infertile patient or unexplained pelvic pain patient. Number one, infertility history. How long she is trying, either it is primary infertility or secondary. She has any previous pregnancy, abortion, or ectopic. TB history, herself or family or in the community, whether she is living in a overcrowded setting or not. Then pulmonary symptom. Does she have any chronic cough more than 2 weeks? Hemoptysis, evening fever or night sweat, weight loss, chest X-ray ever done or not? Menstrual history. If she has any recent change in cycle, scanty period or oligomenorrhea or amenorrhea, which indicate signs of endometrial damage. The risk factor, we should ask about this. HIV positive or not, on steroid or immunosuppressant or not, whether she is diabetic, whether she is malnourished, whether she had any organ transplant recipient, which increase of the risk of latent TB reactivation. Pelvic pain. She might feel the chronic, dull, aching bilateral pain, which might be aggravated by intercourse or exercise. Whether she took antibiotics or not, whether this antibiotic helped her PID diagnosis or not. Previous investigation like laparoscopy. And what is the laparoscopy findings? Previous HSG, what was the result? Was genital TB ever mentioned by any clinician in her life or not? We should take this history. Whether she is traveling to a TB endemic area like Bangladesh or not, or in other country or not, we should take all this history. So how does GTB present to us? So patient actually comes to us, 11% of the patient are completely asymptomatic, but by this time it destroys fertility without any warning sign. So 75% of the patient comes with infertility. This is the most common complaint. Either primary infertility 75%, secondary infertility 14%. 85% of the GTB patient have never been pregnant. That is the sorrow history of tuberculosis patient. That is why if a patient with infertility doesn't have pregnancy and she has a history of more than 2 years without any cause, then we should think genital tuberculosis. She might come with the pelvic pain in 25 to 50% of the cases. The pain is chronic, dull, often months duration, which is aggravated by, as I said earlier, exercise or period. Acute flare occurs when secondary pyogenic infection occurs. That is why it is often mistaken for PID. Menstrual disorder in 10 to 40% of the cases. They may come with oligomenorrhea,
hypomenorrhea, menorrhagia from ulcerative endometritis, or amenorrhea in rare cases from endometrial caseation, not by ovarian failure. But in 50 to 85% of the cases, the menstrual period remains normal. Constitutional symptom, we often miss this symptom, evening fever, night sweats, weight loss, fatigue, anorexia. Because of reproductive complaint, the constitutional symptoms are overshadowed. So we should always ask about constitutional symptoms. Other signs might be positive, like blood-stained vaginal discharge, postcoital bleeding, dyspareunia, abdominal swelling. In all peritoneal cases, peritoneal inflammation, or in peritoneal, intraperitoneal diseases, serum CA-125 may rise, which might mimic ovarian cancer. There, my patient may come with symptom of fistula, either uterovesical or tubointestinal in advanced cases. We should screen the high-risk group by suspecting if the following are present in these patients, like family history of tuberculosis, personal past history of tuberculosis, or treatment of TB, chronic pelvic pain with infertility, secondary amenorrhea, oligomenorrhea, AUB with infertility, adnexal lump alone or with infertility, puberty menorrhagia not responding to usual treatment, primary amenorrhea with or without unilateral lump, chronic PID in an adolescent girl, unexplained infertility, especially primary unexplained infertility, or if infertility duration more than 5 years, or if the patient has history of recurrent pregnancy loss or recurrent implantation failure, we should think about tuberculosis, genital tuberculosis. Then when we examine the patient, 50% of the cases we will find a normal findings. In bimanual examination, we might find adnexal mass or fixation of pelvic organs. We might find TO masses, which is less tender than that of pyogenic TB. In the PID, the tenderness is more, but in TO mass, because of genital TB, the tenderness is less than that of pyogenic PID. There might be ascites or encysted fluid in the pouch of Douglas. There might be enlarged tense uterus because of pyometry in postmenopausal women. There, in the perispiculum examination, we might find vulva or vagina or cervical ulceration, which look like cancer. We might find fistula tract in the bowel, bladder, or skin. So Francis said that GTB varies with the physician's interest in searching for it. If our mind search in a patient of infertility, we might find genital tuberculosis. We are not finding very often nowadays because our mind doesn't know and our eye can't see. So how do we investigate? So GTB workup, the purpose of the investigation is to confirm the diagnosis, to assess disease activity, to determine site and extent, and to plan best fertility strategy. The GTB workup is for blood tests like TC, DC, ESR, C-reactive protein for all cases. You might find increased ESR C-reactive protein in active disease, lymphocytosis, or anemia as a chronic case. Imaging chest X-ray in all cases. We might find active or healed pulmonary tuberculosis in 50% of the cases. This is the essential first step when a GTB patient comes to us. The two immunological tests we should do. One is Montu tuberculin test. If the result is more than 10 millimeter, that is, we assume that she is exposed to tuberculosis. Or it might be present because of BCG vaccination as well. That might give a false positive. It is not diagnostic alone, but we should do in all cases of GTB suspected patient. Another one is interferon gamma release assay or IGRA. It is a most specific than Montu MT test, it is not affected by the BCG. And if it is positive, it shows that it's TB infection, but not active disease. So it should be done when the test is available. We should do in all cases of GTB patient is transvaginal sonography. We might find hydrosalpinx, thin endometrium, calcifications, TO mass, pelvic fluid, restricted mobility of the adnexa. Then another infertility workup is HSG or hysterosalpingography, where we will see tubal patency, uterine shape, GTP-specific tubal and uterine changes. The first investigation that will give clues of diagnosis in a patient of genital TB is the endometrial biopsy and culture. Endometrial biopsy. We will find caseating granuloma, which is
absolutely diagnostic. And also we should send for histopathology, FB staining, culture, and PCR. So this investigation should be sent to all patients of GTB suspected women. The other is PCR from endometrial tissue, which detect the DNA and has high sensitivity, but it cannot be used alone, and it can be, it is also expensive. That is why it can be done when it is available. The other test, when if we have hysteroscopy or directed biopsy facilities, we should go for that, because direct vision of cavity yields better biopsy sampling than that of blind DNC. It is an infertility workup, or in patient comes with the abnormal uterine bleeding. Another investigation is laparoscopy, which is most definitive. We can visualize tubes, ovaries, and adhesion, and from that we can take biopsy, and as well as we can do the dye test, or that is chromopativation, whether patency fallopian tube is patent or not. So it is done. It could be done if only when indicated, laparoscopy. So hysterosalpingography is the most commonly given investigation in GTB patient. So what to look for? HSG identifies GTB lesion in more than 70% active cases. Because I said earlier, fallopian tube is affected almost in 100% patient. That is why HSG might give a clue whether she has disease or not in more than 70% active cases. The findings of tubal findings in the genital TB patients are, we might find rigid lead pipe appearance along the tube. It is like rigid tube. The fallopian tube is very mobile and flexible, but it becomes rigid in case of genital tuberculosis. We might find tobacco pouch or Maltese cross ampullary distension. We might find cobblestone appearance in the mucosa. And we might find bilateral cornual blocks. Most common obstruction site is isthmus and ampulla. There we might find beadings of tubes. There is a multiple strictures giving a beaded looks. Or there might be peritubal adhesion, which gives a fallopian tubes fixed and decreased tubal motility. There might be leopard skin appearance of the, what is this? It is a multiple rounded filling defect due to granuloma formation within the hydrosalpinx. This is a leopard skin. I can find it comparable to these findings, where you might be clever enough to see it as like of leopard skin. You might find cotonal plugs, which is, what is this? It is a contrast medium in a reticular pattern in the fallopian tube. Might be tufted fallopian tube, multiple small diverticular-like appearance surrounding ampulla by caseous ulceration, tubal outlines as rosette-like appearance. There might be straight spill pattern from a vertically fixed tube, that is because of peritubal adhesion. We might find the fallopian tube might be corpus preferens because of vertically fixed tube secondary to dense peritubal adhesion. There might be salpingitis isthmica nodosa, which is, I have said earlier, it is a diverticular pouch in the isthmus. There might be vertically oriented tubes with peritubal halo, which indicate peritubal adhesion. Thickened mucosa in mucosal fold in the dilated fallopian tubes, or salpingitis isthmica nodosa. There might be in the plain X abdomen, you might get tubal calcification. And there might be bilateral hydrosalpinx, that is, these are the hydrosalpinx. Golf club appearance of the, because of ampullary obstruction, that may ampullary phimosis, bilateral distal isthmic obstruction. There we might get a picture of golf club appearance of the fallopian tube. So these are the findings of fallopian tubes. Now comes to HSG findings of uterine findings. There might be intrauterine adhesion because of Asherman syndrome, which looks like filling defect. Irregular outline of the endometrial cavity because of endometritis. A small irregular cavity with septic appearance because of uterine synechia. There may be uterus becomes T-shaped because of a scar. TB scar contract the uterine cavity into a T-shaped manner. There might be complete obstruction of the uterine cavity, which gives a glove's finger-like appearance in the HSG. There might irregular multiple filling defects and obliteration of the right ostia and synechia obstruction in the left tube. There might be pseudo-unicornate uterus-like filling because of obliteration. In the HSG, there might be pelvic node calcification as well. So also there is a dye extravasation because of uterine
and synechia, whenever we push the dye in the HSG, that dye might go into lymphatics and venous channel. There might collar cysts, which is specific for the tuberculosis, we might get in the HSG in the uterine cavity. The first one most single investigation that should be done in all pelvic genital TB patient in infertility workup or not. This is ultrasonography, but it is transvaginal sonography. It is, though it has low sensitivity, specificity, and its finding overlap with the PID, endometriosis and malignancy, but it should be done in all cases of genital TB. What we find in that cases, there might be persistently thin endometrium, 2 to 3 millimeter, broken, bright echogeny. This is the classical sign of TB in TBS. There, we might get fluid in the endometrial cavity. The thin endometrium, despite rising estrogen, is a red flag for endometrial damage from genital tuberculosis. We might get hydrosulfings, which is shown in this picture is a cogwheel sign. That is the arrow mark cogwheel sign, and incomplete septation. This is the incomplete septation. This is the white arrow. This is a typical feature of hydrosulfings in a TBS. Tubovarian masses, bilateral adnexia showing multiple locality cystic lesion or echo debris within the masses. Also pyosulfings, which shown as a bilateral multilocality cystic lesion with echoes. There we might get encysted pelvic ascites. Also, there might be pyosulfings. Irregular contour of the endometrium is a typical feature in uterine synechia. We might get fluid in the pouch of Douglas, restricted mobility in the pelvic organ on a dynamic skin. There might be calcification in the endometrium or ovarian surface, which indicate old healed tuberculosis. Video showing down. So the typical appearance of endometritis is irregular thickened endometrium with hypoechoic linear band, which indicate adhesion. So uterine synechia is very common, and these all findings might mimic with PID, endometriosis, and ovarian malignancy. In rare cases, we can do MRI when ultrasonography and HSG are inconclusive in complex cases, it is an MRI is superior to soft tissue, has superior soft tissue resolution and shows subtle pathological changes in reproductive organs and determine extent and degree of disease involvement, especially useful when mass cannot be defined as benign or malignant. But MRI is not first line, used only when other investigations are inconclusive. CT urography is sometimes indicated. It identifies calcification, stricture in urinary tract in genital tuberculosis. But this all investigation has limitation because it has high cost, limited availability. That is why we should use very selectively. Plain X-ray pelvis might give a clue of pelvic calcification and which indicates sign of healed TB. So how to collect and send the sample? This is the most vital parts for all the OB/GYN specialists because we are the people who are collecting the samples and we are the people who are sending this sample to laboratory, and we are the people who are reading the reports. So that is why I am requesting all the audience to please give a look what I am saying in the next 5 or 10 minutes. So endometrial biopsy is the most important sample in the GTB. When to take the biopsy? In the last 2 days of menstrual cycle. That is, in 28-day cycle, day 26 to day 28. Within this time period, we should take the biopsy for genital tuberculosis or within 12 hours of the onset of menstrual flow. So the time is true, either in 28-day cycle, last 2 days of menstrual cycle, or within first 12 hours of onset of menstrual flow. This is the time we often misses to take. We randomly take the biopsy in any phase of endometrial menstrual phases, but please do remember, we should take the biopsy on the last 2 days of menstrual cycle or within 12 hours of onset of menstrual flow. So before that, we should explain the procedure. We should put the patient in lithotomy position. Then we should give speculum, and therefore we should collect the cervical swab first and send for AFB culture. Then for endometrial biopsy, use Pepeli endometrial sampler or sharp curate. And sample, remember, sample should be taken from the both cornu and fundus. Why? Because these are the places where the lesion is very extensive. The granuloma are found in the both cornu
and fundus. That is why whenever we are taking biopsy, please try to take the biopsy from the both cornu and fundus. Then if there is facility for hysteroscopy directed biopsy, that is good because that yields a good sample that of blind DNC. If cavity is small and stenos, first we need to dilate the cervix or the cavity, then we should take the sample. So remember, collection of the adequate tissue is a must. Minimum 3 pieces should be taken from different area. And negative biopsy does not rule out GTB because disease can be patchy and disease can be found in the other places, not found in the from where we have already taken. So the negative doesn't means she doesn't have any GTB. In high suspicious cases, we should redo it. So other sample are cervical or vaginal swab, sterile swab from the cervix or endocervical canal, which is sent for FB, culture, and PCR. It is no. Remember that the cervical sample has lower sensitivity than that of endometrial biopsy. Menstrual blood, which I didn't know before this presentation that it should have an impact on giving a positive result in genital TB in country like ours. Menstrual blood, we should take patient collect the day 1 on menstrual blood into a sterile container, 10 ml for the culture. The container should be sterile leak-proof container and kept at 4 degrees Celsius and transported to the lab within 2 hours. It is non-invasive alternatives when biopsy not possible, though sensitivity lower, but it is useful in resource-limited setting. Laparoscopy and hysteroscopy samples. It should be taken from the peritoneal fluid aspirate into a sterile syringe, 5 to 10 ml for AFB and plus culture, PCR. Adenosine diamynase should be, the sample should be taken 2 to 5 ml. If it is more than 40, it is suggestive. Biopsy, whenever we are doing laparoscopy or hysteroscopy, biopsy of the adhesion, nodules or tubercle should be taken and sent for four sample in 4 separate container for histopathology, smear, culture, and PCR. Fallopian tube biopsy taken from the cornual area and is preferred. And remember, level each specimen with the exact anatomical location to send for histopathology. After that, chromoplatination to assess the patency could be done. So what is the amount required for endometrial biopsy? As we gynecologists are taking, we should remember that for AFB smear, 5 to 10 ml fluid or 3 to 3 millimeter tissue. That is 5 to 10 millimeter tissue. For histopathology, for genital staining, the tissue should be 3 millimeter by 3 millimeter. For mycobacterium culture, it should be 100 to 500 milligram weight, which is about pea size. Or if it take blood, it should be 5 to 10 ml. If it take fluid, it is 20 to 50 ml. For PCR, the tissue is 20 to 100 milligram or fluid 5 to 10 ml. For gene expert, the tissue is 5 to 10 millimeter with normal saline. And if we take fluid, it is 2 to 5 ml fluid without preservative. If we for combined all these tests, we should take minimum of 500 milligram tissue, and it is after that it is split in 3 container. For endometrial biopsy, always makes 2 passes with Pipelli and obtain tissue from both the fundal and cornual area. I'm emphasizing on that, and from the posterior wall. For that, we should take at least 3 to 4 tissue strips. If hysteroscopy is available, a directed biopsy from the pale, irregular, and nodular area of the endometrium yields substantially higher rate than that of blind curettes. So how to send the sample? We should send the sample in 4 separate containers. We should avoid swab if tissue is available because tissue gives better yield of mycobacterium tuberculosis. In container A, it is for the histopathology. Container B is for FB smear. Container C is for PCR. And if among the 4 container, 1 container is fixed with 10% neutral buffer formalin. The other 3 containers are unfixed fresh tissue. For histopathology, we should fix with 10% neutral buffer formalin. And how much formalin we will put on the container? The volume of tissue 10:1.
The tissue is, if it is tissue is 1 millimeter, 1 ml, then formalin should be 10 ml. That is, this is the correct way of giving the tissue for fixative, as a fixative. This is the wrong way. This is the correct way. For container FB smear for children's testing, it is unfixed. The tissue should be taken in the sterile container, and 1 to 5 ml normal saline could be given. For container 3 is microvectum tuberculosis culture. This is also unfixed tissue, and we should not use formalin here. And for container D is the PCR only. It is also unfixed. If it is dry, we might give 1 to 2 ml of normal saline. That's it. In all container B, 2, 3, 4, that means for AFB, microvectum culture, and PCR, it is unfixed. The tissue should be sent as an unfixed manner. Only 1 to 5 ml sterile normal saline could be given. But for histopathology, we should give formalin. So, what are the specimens sent for histopathology? For menstrual blood, day 1 to day 2 blood, that means day 1 blood, or day 26 to day 28 blood. For fallopian tube or laparoscopy or laparotomy, fimbrial biopsy or full thickness tube or hydrosalpingic fluid 5 to 10 ml along with a small tube wall. For ovarian tissue or tube ovarian abscess fluid, ovarian biopsy 2 to 3 millimeter, which should be taken from the cortex or from visible caseous nodule or granuloma or pus or abscess wall. For cervical tissue or endometrial swab or vaginal or vulval tissue, 3 to 4 millimeter of punch biopsy from visible lesion or endocervical curetage by flocked nylon cotton, not swab, not cotton swab, or high vaginal swab from the posterior fornix. Peritoneal fluid by paracentesis or by laparoscopy. So universal rules for all GTP specimen are: level immediately with patient name, site, date, time of collection, test required, that is whether it is culture or PCR or histopathology, separately, not in a single slip. We should split the tissue before fixation. First, we should decide whether we will send for culture or PCR first. After that, the remaining portion will be fixed for histopathology. Never refrigerate formalin fixed tissue. It should be kept in room temperature. Never freeze culture specimen because it will kill the mycobacteria. PCR specimen can be frozen at -20 degrees centigrade if it is processed in the same day. But if it should be kept for the long, it could be kept for long, 6 months. And in that case, it could be frozen in -70 degrees Celsius. We should label as biohazard labeling. All specimens are potentially infectious and especially culture. We should send the specimen within this packet labeling as biohazard. And what we will write in the slip? We should write in the slip, rule out genital TB. That statement should be written in the slip with which we are sending the test. Then, now come to the menstrual blood. It is the least used in our country as well. That is why I am giving emphasis on that. What is the role of menstrual blood in diagnosis of genital tuberculosis? It is a practical, non-invasive sample for suspected genital TB. It contains shed endometrial tissue, cellular debris, TB organism, or TB DNA when infection is present. In genital TB, the endometrium may be reinfected from fallopian tube during each menstrual cycle. TB organism can shed into uterine cavity and exit with menstrual blood. So menstrual blood PCR targeting IS 6110 is useful for early diagnostic tool, but it does not replace endometrial biopsy or laparoscopy. Remember that, but provide early evidence before invasive testing. How to interpret the result? Now we have sent the investigation, we have collected the investigation, sent for histopathology, AFB, culture, and everything. Now, how to interpret the result? So the coronary stroke diagnosis is histopathology. If the histopathology says caseating granuloma with central necrosis, with epithelial cell, with Langerhans giant cell, with peripheral lymphocyte, it is definite tuberculosis unless otherwise proved. So what to look for histopathology? Either caseating granuloma, what is this? It is central necrotic material surrounded by epithelial macrophage and Langerhans giant cell. It is the hallmark for tuberculosis. And non-caseating granuloma, if non-caseating granuloma is found, that might be an early sign of GTP. Do not dismiss the result.
treat as TB if clinical picture fits. Scanty endometrial stroma with glands disruption, that report can also say that. Lymphocyte infiltration around granuloma, that report can also verdict as that. So caseating granuloma can also occur in sarcoidosis, fungal infection, and that is why you need to correlate with PCR and culture simultaneously. So how to interpret the report? If it is positive, that is caseating granuloma with Langhans giant cell present, though here SAR is present, Hassan Sir is present, he might think that why are you going to interpret the report? But the report always comes to gynecologists, and we need to interpret. After confirming it is tuberculosis, we'll send the patient to refer the patient to the internist or someone else. So if it is positive, caseating granuloma with Langhans giant cell present, that confirms GTB. Then what to do? Start anti-TB, either me or our Hassan sir. So if it is borderline positive, that is epithelial cell granuloma without caseation, that is suspicious. So we need to evaluate the other result, that is PCR, clinical feature. If it is suspicious, positive, then start anti-TB as suspicious. If it is negative, that is no granuloma is seen, but don't rule out TTB because, as I said, it is a patchy disease, can be missed by sampling. So if it is highly suspicious of GTB, repeat biopsy or proceed to laparoscopy. AFB seen in genital staining, it is very rare in GTB, but if it is positive, it is diagnostic. So whenever we send again, I am telling that whenever we send the investigation, just please write it down, send the histopathology with the note, clinically suspected GTB, please comment specifically on granulomas. Write it down in the slip whenever you send the specimen for histopathology test. So PCR culture, the other result, if PCR is positive, it indicates active GTB. If microbiome culture is positive, it is a gold standard. It is a positive culture, it's definitive. If ASP positive, yeah, that is highly specific. Is MT positive, it is positive adds to suspicion, but it is not confirmatory. If IGRA positive, it is used when MONTO is equivalent. If ESR is high, remember I want to give emphasis on the ESR. If ESR is high, if whenever we are giving treatment of with NTTV, we need to follow up the patient with serial ESR every 3 months. If it is falling, that is NTTV is working. So that is how ESR will help to follow up the patient who are getting NTTV. Now hysteroscopy, what to see on the hysteroscopy. In the hysteroscopy, we might find pale atrophic endometrium, which is because of thin and avascular. Narrow, poorly distensible cavity, intrauterine adhesion of varying severity, synechia and fibrosis band, endometrial calcification that indicate white deposit in the surface, caseation tubercle yellow nodule, ostia not visible or periosteal fibrosis as you can see, caseous material exuded from the ostia, cervix stenosis and irregular ulceration, endocervical canal. And whenever we find this in hysteroscopy, we should take directed biopsy from the corneal area and from abnormal looking area. If you can appreciate the pictures, we might get in the tuberculosis small polyp, macro polyp, endometrial tubercles like this, diffuse hyperemia endometrium, focal hyperemia, caseous materials from the ostia, which is secreting from the ostia, pinpoint fibrotic ostia, periosteal fibrosis, intrauterine adhesion. These are the intrauterine adhesion of varying severity. This is flimsy adhesion, multiple synechia, pale endometrium with adhesion, dense adhesion, dense adhesion. So these are the hysteroscopy findings. As all the gynecologists nowadays are doing the hysteroscopy, we might appreciate these findings. We might compare these findings with our clinical scenario. Now come to laparoscopy findings. This is the most definitive. The definitive to tuberculosis, genital tuberculosis is tuberculoma, caseation, beaded tubes, caseous nodules. Probable findings are adhesion, hydrosulfings, tumors, fibrous tube, tubal blocks on chromoplativation. If the peritoneal fluid is found, it should be in tuberculosis, it is high colored, copious, and tends to become encysted. Periuteritis might be present. What is this? It is a non-glistening uterine surface, which looks like thrush or lepra patches appearance. Fitzhugh-Curtis syndrome, we all have, that means read in the undergraduate years, Fitzhugh-Curtis syndrome,
What is this? It's a perihepatic adhesion. Also, it found in the chlamydia. Micro or macro caseation in the tube, pouch of Douglas, broad ligaments. Filmy adhesion in the right iliac fossa, left iliac fossa, pouch of Douglas, and liver area. If you can appreciate the pictures, this is the perihepatic adhesion. These are the dense abdominal adhesion, and these are the bilateral tumors, early stage tumors, encysted adnexal fluid in the fallopian tube. So whenever we see these findings, we should take the biopsy, peritoneal fluid for histopathology, AFB smear and culture, and PCR. After that, taking all that, we should do the chromoparativation to see which tube is blocked and where. So you can, these are the laparoscopy findings: hydrosulfings, tumors, beaded tubes, edematous tubes, tubal diverticula, unhealthy edematous tube, fimbriated agglutination, rigid tube like lead pipe-like appearance. In all these things are found in tuberculosis. So if we compare our practice in the practical life, while we are doing the hysteroscopy and laparoscopy, if we compare these findings with our practical one, we will not miss any tuberculosis in the laparoscopy. So how to treat? The treatment part is not mine. It's our. একটুখানি ই করছি যে we are enjoying your lecture very well, but it's already 10:20. We hope you will just concise your next lectures. I'm just finishing it. Okay. The NTTV drug is for 2 months and up to that means 10 months. We all know that what is the treatment. The treatment to monitor the symptom, constitutional symptom, pelvic mass size, and yes, it's been said. So now I am going to where need surgery, when to operate. These are going to be my last slide. So when to operate? If the diagnosis is in doubt, laparoscopic biopsy is diagnostic and therapeutic. Large pelvic and tube mass not responding to NTTB, then we should do the surgery. Piesulfings or pyometra. Persistent fever more than if after NTTB giving NTTB, if it doesn't resolve, and if there is a fistula, if there is a fertility for fertility evaluation, or hysteroscopic lysis, we should do the, if there is a large tumors, we should do the surgery. And surgery is laparoscopy, hysteroscopy, and laparotomy. And just remember one thing, tuboplasty is contraindicated in tuberculosis, because if we do tuboplasty, they will reactivate the disease and fertility will not be restored. That is why we should not do tuboplasty operation in fertility. In the genital TB, these are the algorithm you can follow. Complete NTTB first, never start IVF or fertility treatment before active TB, complete full NTTB courses, confirm disease is quiescent. Then reassess after NTTB, repeat TVS by doing TVS, HSG, and hysteroscopy. And after that, if see if endometrium is receptive, not. If endometrial thickness is more than 7 millimeters, it is receptive. If there is a Asherman, still Asherman, consider surrogacy. So then see whether tube is salvageable or not. If it is not, then do not do salvage surgery, do IVF. See ovarian reserve. If M is very low, counsel for IVF. If that is very, very low, then go for donor oocyte. Though it is not in religiously, it is not permitted in our country. In IVF, we are to surrogacy. We are not going into that. Just remember that with treatment, after giving treatment, 19.2% natural conception occurs after treatment. 7% live birth rate after natural conception after NTTB. More than 3 times IVF improves live birth than that of natural conception after treatment. So, but one hazard is that there is a 32 to 72% risk of active pregnancy in the post-treatment. So, in conclusion, I want to say that the key message: GTB is the most common in Bangladesh. Suspect it in every infertile woman, especially if no other cause is found. 11% patients are completely asymptomatic, so not to wait for symptoms to investigate. Fallopian tubes are always affected fast and most severely. So bilateral in 90% cases. Tubal damage is often irreversible. Best single investigation is endometrial biopsy at the end of the cycle. Sent to 4-continent histology, AFB smear, culture, and PCR. HHG classic sign, you already know. Laparoscopy is most definitive diagnostic tool when has doubt. NTTB is, as we know, everyone, the NTTB course should be completed. Never tuboplasty, it causes deactivation. IVF success is limited by endometrial damage.
treat Asherman's hysteroscopically before transfer. Early diagnosis saves fertility. So the most powerful tool is gynecologist who suspect GTB for fertility of a genital TB patient. So GTB is a common, treatable, and most preventable cause of infertility. The difference between fertility preserved, and fertility lost is the doctor who suspect it early. Thank you very much for your patience here. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, আপা। আপনার লেকচারটা যদি আরো 1 ঘন্টা চলতো হয়তো বা আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতাম, বাট বিকজ অফ দ্য টাইম কনস্ট্রেইন আমাদেরকে একটু কাট করে নিয়ে আসতে হয়েছে। বাট আই এম শিওর ইট স্টার্টস ফ্রম দ্য ফার্স্ট ইয়ার টু দ্য ফেলোশিপ। আপা আপনি যদি আনমিউট হতেন। হ্যাঁ, your lecture starts from the first year to the fellowship. কেউ যদি এটা পুরোটুক দেখে তার আর কোনো কনফিউশন থাকার কথা না, বাট ইটস টাইম ফর দ্য ব্রেইনস্টর্মিং। আমরা অনেকক্ষণ ধরে শুনেছি, এখন আমরা একটু এই জিনিসগুলি হয়তো বা আমরা একটু ব্রেইনস্টর্ম করব ক্লিনিক্যাল কিছু সিনারিওস দিয়ে, বিকজ উই হ্যাভ সাম এক্সপার্ট প্যানেলিস্ট উইথ আস, ডক্টর তাসলিমা বেগম অ্যান্ড আমাদের চেয়ারপারসন আছেন এম এ হাসান স্যার। এবং আমি খুবই আন্তরিকভাবে জানাতে চাচ্ছি আমাদের সাথে ইফাতারা ম্যাডামও জয়েন করেছেন। ম্যাডাম আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? ম্যাডাম যদি চান আমরা ম্যাডামের কাছ থেকেও কিছু শুনবো। সো এখন আমি একটু প্যানেল ডিসকাশনে যেতে চাই উইথ দ্য পারমিশন অফ চেয়ারপারসন। স্যার আমরা কি প্যানেল ডিসকাশনে যাব? স্যার স্যার শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? হাসান স্যার। হাসান স্যার শোনা যাচ্ছে আমাকে? We will wrap up this session within 15 minutes, inshallah. Just আমার কোয়েশ্চেনগুলি আমরা খুব শর্ট করে যাতে আমরা অনেকগুলি কোয়েশ্চেনের উত্তর দিতে পারি সেভাবেই আমরা আগাবো। My first scenario is 30 years old woman who has already completed the anti-tubercular drug for pulmonary TB. She developed secondary amenorrhea for 1 year. Her beta HCG is negative and ovarian reserve is normal, and she desire for future fertility. Taslima madam, আপনার কাছে question আমার, what are the possible causes for secondary amenorrhea in this patient? Madam, শোনা যাচ্ছে? শুনতে পাচ্ছি। Thank you for the question. She is suffering from previously taking anti-TB therapy, and now she's suffering from secondary amenorrhea and pregnancy test negative. And there may be link of genital tuberculosis with pulmonary tuberculosis. Secondary genital tuberculosis may affect the endometrium and destruction of the basal layer that leads to secondary amenorrhea. This may be possible. So investigation should be directed in this line. Okay, madam, amenorrhea কিভাবে হলো তো বলেন, how the hysteroscopy can help? In genital tuberculosis, endometritis, and if destruction of the basal layer of endometrium, and that leads to amenorrhea. And here we can also there may be secondary amenorrhea, other cause ovarian failure. Ovarian tuberculosis can also destroy the ovarian follicle, and amenorrhea can be occur. But in that cases, we do investigation like estradiol and follicle stability hormone, and that can help us for diagnosis, whether it is for ovarian failure or for endometrial destruction. And TBS also helpful. Thin endometrium and ovarian reserve, small ovary, no AFC, that help us diagnosis for whether it is due to ovarian failure or endometrial destruction. ওকে ম্যাডাম, তাহলে আমাদের ওভারিয়ান রিজার্ভ, একটা টিবিএস এবং একটা আমরা কিছু হরমোনাল প্রোডাক্ট দেখব। ম্যাডাম এই ক্ষেত্রে আমাদের হিস্টোস্কোপির কোনো রোল আছে কিনা? Hysteroscopy can help us. Second line investigation. If primarily there is ovary is okay, there is ovarian AFC is noted, found for AFC, and estradiol FH is normal, then we can do offer hysteroscopy so that we can diagnose any Asherman syndrome or directed biopsy can be done. ওকে ম্যাডাম। সো ম্যাডাম এইটা কি বলা যেতে পারে যে কেউ যদি অ্যান্টিটিউবারকুলার ড্রাগ খায় তারপরেই তার মেনস্ট্রুয়েশনটা এমনি এমনি নরমাল হয়ে যাবে, অথবা এই জিনিসটা কি আমরা বলতে পারি? না, যদি কারো টিউবারকুলোসিস হয়, পালমোনারি টিউবারকুলোসিস, সে হয়তো অ্যান্টিটিউবার খেলো, কিন্তু আমাদের আসলে পালমোনারি টিবি অনেক সময় ভালো হয়ে গেলেও
জেনিটাল টিবিটা অনেক মানে ভালো হতে দেরি হয় বা অনেক সময় থেকে যায়, পরে রিঅ্যাক্টিভেশন হতে পারে। এটা সাইলেন্টলি এন্ডোমেট্রিয়াল ডিস্ট্রাকশন করে। আর একবার যেটা ডিস্ট্রাকশন হয়ে যায় সেটা আসলে এন্টি টিবি দিয়ে কখনো ভালো হয় না। এন্টি টিবি তো টিউবারকুলোসকে ডিস্ট্রয় করে, বাট তার যে ফিজিক্যাল যে ট্রমা বা যে অ্যাডিশন বা ডিস্ট্রাকশন হলো সেটা তো ভালো হয় না এন্টি টিবি থেরাপি দিয়ে, সেটা রয়ে যায়। সেজন্য তার যে ড্যামেজটা সেটা পার্মানেন্টলি থেকে যায়, সেটা ইনফার্টিলিটি করে। ম্যাডাম, তাহলে এটা প্রগনোসিস, ফার্টিলিটির ক্ষেত্রে প্রগনোসিসটা কেমন হয় অ্যাশারম্যান সিনড্রোম বা এই ডিস্ট্রাকশনের ব্যাপারগুলিতে? যদি কমপ্লিটলি ডিস্ট্রাকশন হয় আসলে খুবই খারাপ, পোর প্রগনোসিস বলবো। আর যদি পার্শিয়াল হয়, পার্শিয়াল হলে ট্রিটমেন্ট করলে কিছুটা ফার্টিলিটি রিগেইন করে। Okay, thank you, madam. Our next one is a 27 years old woman who has persistent irregular bleeding, failed hormonal treatment, her beta ECG is negative, and ultrasound এ কোনো structural lesion নেই. She is nulliparous and a TB endemic region. Abnormal uterine bleeding, আমরা জানি পাম কয়েন, যেখানে আমরা কোনো স্ট্রাকচারাল পেলাম না। এই ক্ষেত্রে ম্যাডাম, জেনিটাল টিউবারকুলোসিস কি একটা পসিবল কজ হতে পারে কিনা অ্যাবনর্মাল হ্যাঁ ইউট্রাইন হ্যাঁ ব্লিডিং? হ্যাঁ, আনএক্সপ্লেইন অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং এ জেনিটাল টিউবারকুলোসিস এন্ডোমেট্রাইটিস এর কারণে হতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি অন্য কোনো কজ না পাই, আসলে প্রিমিনিস্ট্রাল এন্ডোমেট্রিয়াল স্যাম্পলিংটা এবং হিস্টোপ্যাথোলজি পিসিআর, যেগুলি একটু আগে ডক্টর ফাহমিদা রশিদ বললো যে ইনভেস্টিগেশন গুলি, হিস্টোপ্যাথোলজি, পিসিআর, জিন এক্সপার্ট, বায়োপসি, আমরা এগুলি সব করতে পারি। করার পরে যদি ওটার সাথে আমরা ডায়াগনোসিস হতে পারে, আমরা এটাকে মাথার মধ্যে পসিবিলিটি রাখতে হবে। যদি এটা আমরা মাথায় না রাখি তাহলে তো একটু টেস্ট গুলো করা যাবে না। আর বেস্ট হলো হিস্টোস্কোপি, ডিরেক্টেড বায়োপসি করা বা হিস্টোস্কোপি দিয়ে এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যাভিটিটা দেখে আবার কোনো কজ আছে কিনা বা কোনো সাসপেক্টেড লিশন থাকলে সেখানে দেখবে বায়োপসি দিয়ে, তারপর হিস্টোপ্যাথোলজি অর পিসিআর বা জিন এক্সপার্ট করা যেতে পারে। এখানে একটু বলতে চাই যে এইসব পেশেন্টদের স্ক্রিনিং কোনো, যেমন এমটি টেক্স, এই যে আমাদের যে মন্টু টেস্ট গুলি করি, এগুলির কোনো স্ক্রিনিং এর জন্য কোনো রোল আছে কিনা, নাকি আমরা না না ডিরেক্টলি পিসিআর বা মেনস্ট্রুয়াল ব্লাড ওগুলি নিব? না না, আমাদের আমাদের যে টিবি এন্ডেমিক এরিয়াটা, আমরা যে রিজনটা, এই যে এশিয়া, আমরা ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, এখানে তো সবাই আসলে আমরা এমনিতে টিউবারকুলোসিস ভ্যাকসিনেটেড থাকি। মন্টু টেস্ট তো সবারই মোটামুটি পজিটিভ আসে, স্ক্রিনে তেমন একটা রোল প্লে করে না। সেজন্য এটা করে কোনো লাভ নেই। আমরা করতে পারি, সবাইকেই করব, কারণ সে তার স্ট্যাটাসটা কেমন দেখার জন্য। কিন্তু এটা দিয়ে কোনো ডিসিশন নেওয়া যাবে না, কিন্তু এটা নিয়ে ডিসিশন নেওয়া যাবে না। তাকে আসলে এটা একটা এই যে ডায়াগনোসিস আসাটা তো একটা আসলে হাই লেভেল অফ সাসপিশনটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিশিয়ানের। সে ভাবতে হবে যে টিবি থাকতে পারে, তখন সে তার পেশেন্টের যে ক্লিনিক্যাল সিমটম গুলি, ফাইন্ডিংস গুলি, তার যারা যে ওয়েলবিং, তার নশিয়া, মানে নাইট নাইট সোয়েট বা ইভিনিং রাইজ অফ টেম্পারেচার, এগুলি যদি থাকতে পারে, নাও পারে, এগুলো যদি থাকে, সেই সাথে তার যদি মিনিস্ট্রিয়াল অ্যাবনর্মালিটি, আনএক্সপ্লেইনড ইনফার্টিলিটি, এইসব সিমটম থাকে, এইসব ক্ষেত্রে তখন আমরা আমরা নিব। তাকে আমরা আস্তে আগাবো, যে অন্য কোনো কিছু টিবি আছে কিনা একটা এক্সরে করলাম, তাকে ইনফার্টিলিটি আদার ওয়ার্কশপ গুলি করলাম, করার পরে এর সাথে আমরা কিন্তু তার ইনভেস্টিগেশন যে স্টেপ বাই এগুলোই, তখন আমাদের যদি টিবি থাকে এটা চলে আসবে। মাথার মধ্যে আসলে চিন্তা থাকতে হবে, চিন্তা না থাকলে তো এগুলো ডায়াগনোসিস করা আসবে, মানে ডায়াগনোসিস যদি আমরা ইনভেস্টিগেশনে তো অফার করবো না, এটা হলো বিষয়। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। সাথী আপা, আপনার কাছে একটা কোয়েশ্চেন, মেনস্ট্রুয়াল ব্লাডটা যে কালেক্ট করবে আপনি বলেছেন, হ্যাঁ, কালেকশনের টিউবটা কি যেখান থেকে তারা রিসিট কাটবে সেখান থেকেই দিয়ে দিবে কি? ওইখানে ওই যে একটা হোয়াইট মাউথ জারের মতোই ওরা বলছে ওটা স্টাইল, অথবা যদি মেনস্ট্রুয়াল কাপ যেটা আছে ওটা যদি স্টাইল করে ওদেরকে দেওয়া যায়, তাহলে মেনস্ট্রুয়াল কাপটা দিয়ে প্রথম 5-10 ml আর কি, 5 to 10 ml প্রথম সেটা কালেক্ট করা যায়। এটা একটা বলেছে, একটা হচ্ছে মেনস্ট্রুয়াল কাপ দিয়ে, আর এটা হচ্ছে ওরা হোয়াইট মাউথ জার দেয়, ওই জারেই তারা ব্লাডটা নিবে যেদিন ফার্স্ট ডেতে ফ্লোটা যখন বেশি হয় তখন। আচ্ছা, আরেকটা যে বললেন স্টেরাইলিটির একটা ব্যাপার ওখানে বলেছেন যে স্টেরাইল হতে হবে, তো ভ্যাজাইনার মধ্যে দিলে ওই স্টেরিলিটিটা কি না, থাকে ওই কিনা? ভেজানাতে ওই জন্যই তো সাথে সাথে উইদিন 2 hours ওরা করতে বলেছে। ভেজানাতে তো আর স্টেরাইল করা যাবে না, বাট মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস যদি থাকে, স্টেরাইল কন্টিনেন্টাল যদি থাকে, বাইরের থেকে যদি না যায়, আমরা জানি যে ভেজানাল কোন অর্গানিজম গুলো থাকে সেটা আমরা জানি। এটা বাদ দিয়ে টিউবারকুলোসিস যদি পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে গিয়ে ওই অর্গানিজম, যেটা কমেন্সাল আমাদের অর্গানিজম আছে এর বাইরের গুলো। তো স্বাভাবিকভাবে ওইটা, যেটা ওরা হোয়াইট মাউথ জার যদি আছে অথবা মেনস্ট্রুয়াল কাপ স্টেরাইল করে ওই দুটা ভাবে কালেক্ট করার জন্য এটা বলা আছে। ওকে আপা, সো কি কি ইনভেস্টিগেশন আমরা এগুলি বলে ফেলেছি। ম্যাডাম, এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপসির কথাও বলেছেন আপনি।
অলরেডি লেকচারেও আমরা শুনেছি যে কোন সময়টা নিতে হবে, এটা কি একটু এমফেসিস করবেন কিনা এইসব ক্ষেত্রে ম্যাডাম, কখন আমরা বায়োপসিটা নিব, এন্ডোমেট্রিয়াল আমরা যদি বায়োপসি? কোনো সাসপেক্টেড টিউবারকুলোসিস পেশেন্টের এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপসি নিতে চাই, নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত হয়, সেই পেশেন্টটাকে আমরা পিরিয়ডের তার যে এক্সপেক্টেড 28 ডে সাইকেলের তার আফটার 26 to 28 ডেতে দিলে ওই সময়ে তার এন্ডোমেট্রিয়ামটা ঠিক থেকে আমরা এডিকুয়েট টিস্যু পাবো। আর হলো তাকে আমরা ওই টাইমে বলা হয় যে কি বেজাল মানে টিউবারকুল ইয়াগুলি বেশিরভাগগুলি সুপার বেশি আসে, তখন আমাদের পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সেই জন্য আমরা কিন্তু লেট লুটিয়াল ফেজে করব, জাস্ট বিফোর মেনস্ট্রুয়েশন 26 to 28 বা 20 এই টাইমগুলিতে। তাহলে আমাদের ইয়েটা ভালো আসবে, রিপোর্টে পজিটিভ হওয়ার চান্স বেশি। ওকে, এম হাসান স্যার, আপনার কাছে একটু কোয়েশ্চেন, যে প্যাথোলজিক্যাল ফাইন্ডিংস অলরেডি বলা হয়েছে, তারপর কোন স্পেসিফিক ফাইন্ডিংসটা আমরা আসলে খোঁজার চেষ্টা করব যখন আমরা বায়োপসি এমি হাসান স্যার একটু হিস্টোপ্যাথোলজি? মানে হ্যান্ড রেজ করলে স্যারকে একটু আনমিউট করবো, স্যার মোস্ট প্রবলি হোস্ট হিসেবে নেই। এমি হাসান স্যার একটু যদি হ্যান্ড রেজ করেন তাহলে আমরা স্যারকে একটু স্যার স্যার শুনতে কোন পাচ্ছেন? জায়গায় আছেন আমরা একটু দেখি। স্যার মোস্ট প্রবলি স্যার এমি হাসান আচ্ছা স্যার স্যার, আপনি আমাদের সাথে জয়েন হতে হতে আমরা তাহলে ফাহমিদা আপা, আপনার কাছ থেকে একটু যদি জানি যে আপনি অলরেডি বলেছিলেন যে কোন স্পেসিফিক ফাইন্ডিংসটা আমরা হিস্টোপ্যাথোলজিতে দেখে বলবো যে হ্যাঁ, ইটস আ কেস অফ টিউবারকুলোসিস, এন্ডোমেট্রিয়াল যে স্যাম্পলিংটা পাঠাবো। ফাহমিদা আপা, আনমিউট ইয়োরসেলফ। ফাহমিদা আপা, আনমিউট ইয়োরসেলফ। কেজিয়েটিং গ্রানুলোমা যদি পাওয়া যায়, এটা হচ্ছে ডেফিনিটিভ। ওটার Okay. সাথে যদি ল্যাংহ্যান্ড সেল, ওটা হচ্ছে ডেফিনিটিভ। ভিতরে সেন্ট্রালি কেজিয়েশন নেক্রোসিস, বাইরে ল্যাংহ্যান্ড সেল, যেটা যদি থাকে গ্রানুলোমা, এটা হচ্ছে ডেফিনিটিভ ফর ডায়াগনোসিস। এটা যদি নন কেজিয়েটিং গ্রানুলোমা থাকে, তাও ডেফিনিট মানে ডায়াগনোসিস কনফার্ম না সেটা বলা যাবে না, সাথে পিসিআর এবং কালচার কম্বাইন করে এটাকে রেজাল্টটা ইন্টারপ্রিট করতে হবে। যদি এবং হাইলি সাসপিশিয়াস থাকে, নন কেজিয়েটিং হলো অ্যান্টিটিবিট শুরু করতে বলেছে। ওকে, সো দিস ইজ আওয়ার নেক্সট কেস। আমরা স্যার জয়েন করলে ইনশাআল্লাহ স্যারের সাথে আবার কথা বলবো। দিস ইজ আ 30 years old woman, chronic pelvic pain, dyspareunia, primary subfertility, pelvic ultrasound is normal, and she didn't give any history of PID or endometriosis. In that case, ma'am, আপনার ডিফারেন্সিয়াল chronic pelvic pain এর হাজারো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আছে, বাট এই পেশেন্টের এই স্যালিয়েন্ট ফিচার যদি চিন্তা করি, তাহলে কোন জিনিসটা সবার আগে আমরা মাথায় আনবো? তাসলিমা ম্যাডাম। হ্যাঁ, ক্রনিক পেলভিক পেইন, তার ডিসপ্যারোনিয়া, ইনফার্টিলিটি এবং আল্ট্রাসোনোগ্রাম নরমাল, মানে কোনো কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে ক্রনিক পেলভিক পেনের মেইন কারণ কিন্তু পেলভিক অ্যাডিশন, মানে পেলভিক যে কোনো কারণে পেলভিক অ্যাডিশন থাকলে বা পেলভিক কনজেশন থাকলেই ইউজুয়ালি ক্রনিক পেলভিক পেইন হয়। তাহলে এই কারণগুলোর মধ্যে তো আমাদের এখানে অলরেডি বলা হচ্ছে যে তার কোনো প্রায়র পিরিয়ডে কোনো ট্রিটমেন্ট পাই নাই বা নেই, তার কোনো এন্ডোমেট্রিওসিসটা তো অনেক অ্যাডোলেসেন্সের পর থেকে থাকে, তার এই ধরনের কোনো সিমটমই নাই। তাহলে একটা 32 ইয়ার্স ওল্ড এর লেডির ক্ষেত্রে নিউলি তার হয়তো গত কয়েক 1-2 বছর মানে অনেক আগে থেকে না হচ্ছে কোনো ক্রনিক পেলভিক পেইন, আমরা কিন্তু মাথার মধ্যে টিবিটা আনতেই হবে এখানে, টিউবারকুলোসিস আনতে হবে, কারণ এটা একটা সাইলেন্ট ডিজিজ। এটা খুব সাইলেন্টলি একটা মানুষকে এই ধরনের মানে অ্যাডিকশন, পেলভিক অ্যাডিকশন করে। এবং এটা মাথায় রেখে আমাদেরকে পরবর্তী যে পেলভিক পেইনের ক্রনিক পেলভিক পেইন ইভ্যালুয়েশন ল্যাপারোস্কোপি করলে আমরা কিন্তু আসলে ডায়াগনোসিসটা চলে আসতে পারবো। ওকে ম্যাডাম, তারপরে হচ্ছে এটা তো আপনি বললেনই, ল্যাপারোস্কোপিক ফাইন্ডিংসটা কেমন হতে পারে এক্ষেত্রে ম্যাডাম? টিউবারকুলোসিস এর ক্ষেত্রে আমরা তো এন্ডোমেট্রিওসিসটা সবাই জানি যে পাউডার বার্ন জি। থাকতে পারে বা না, টিবির ক্ষেত্রে ক্যান উই না, কনফাইন আমরা টু ওগুলি টিবি? ওগুলি ওই টাইপের হবে না। আমাকে তো আগে আদারদের টিবির গুলি জানতে হবে, তাহলে আমি টিবিটা চিনতে আচ্ছা, পারবো। অর্থাৎ এন্ডোমেট্রিওসিস যে একটা ফিচার থাকে সেগুলি আমরা পাবো না। এন্ডোমেট্রিওসিস আমরা রেগুলার দেখি, মোস্ট কমন, সেটা সে ধরনের পাবো না। টিবির ক্ষেত্রে হলো বেশি পাওয়া যায় হলো ডেন্স অ্যাডেশন, ফ্লিপজি অ্যাডেশনও থাকে, মেইনলি ডেন্স অ্যাডেশন থাকে, এবং মাল্টিপল ইন্টেস্টাইনের ওয়ালে ফ্যালোপিয়ান টিউব সবকিছুতে অ্যাডেশন থাকবে। টিউবের মধ্যে যে আমরা বিডি অ্যাপিয়ারেন্স, হাইড্রোসালফিক্স এমনকি পায়োসালফিক্স পেতে পারি। আর অ্যাক্টিভ টিউবারকল, কেজিএচিং টিউবারকুলার, মিলিয়ারি টিউবারকুল পেতে পারি। এই ধরনের লেশন পেলে অথবা সবকিছু ঠিকঠাক আছে, শুধুমাত্র ড্যান্স অ্যাডিশন ওল্ড কেসের ক্ষেত্রে, হয়তো অ্যাক্টিভ টিবি নাই, অ্যাক্টিভ টিবি চোখে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ড্যান্স অ্যাডিশন যেটা ইজিলি অন্যান্য অ্যাডিশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইজিলি সেপারেট করে ফেলতে পারি। আমরা একটু চেষ্টা করলে অ্যাডিশন ছড়ানো যায়। টিবিতে অনেক মোস্ট ড্যান্স থাকে, ইউজুয়ালি করা যায় না, করতে গেলে ইন্টেস্টাইন বা যার সাথে লাগানো থাকে এগুলি ইনজুরি হওয়ার ভয়।
এই ধরনের অ্যাডিশন পেলে আমরা টিউবারকুলোসিস সাসপেক্ট করবো এবং আমরা অপারেশন ওখানে স্টপ করে ফেলে সাসপেক্টেড এরিয়া থেকে হিস্টোপ্যাথোলজি নিয়ে ওইটাকে আমরা যেভাবে ইনভেস্টিগেশন গুলি চারটা টেস্ট টিউবের মধ্যে টেস্ট করতে পারি। আপনি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলেছেন, বিকজ এখন সবাই ল্যাপারোস্কোপি করছে, ল্যাপারোস্কোপির একটা এরা চলে এসেছে, বাংলাদেশে সবাই করছে, কিন্তু ওখানে অ্যাডিশন দেখলেই যে অ্যাডিশিওলাইসিস করতে হবে, নট নেসেসারি। উই হ্যাভ টু কিপ ইট ইন মাইন্ড যে যদি টিবি আমি সাসপেক্ট করি, জাস্ট উই টেক দ্য বায়োপসি এন্ড উই উইল স্টার্ট দ্য অ্যান্টিটিবি, রাইট ম্যাডাম? শুধু শুধু আমরা পেশেন্ট ম্যাডাম বায়োপসি সাইটগুলি আপনি বলে ফেলেছেন। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে আমাকে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে ম্যাডাম, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, স্যার কি জয়েন করতে পেরেছেন কিনা? হাসান স্যার, আপনি জয়েন করেছেন মনে হয়। হ্যাঁ স্যার জয়েন করেছে। জি স্যার, আমাদের গাইনিতে প্রায় সময় যেটা আসে, একজন যদি আমরা ধরে নিই 35 years old, বাইল্যাটারাল একটা টিউব ওভারিয়ান মাস, তার CA 125 মাইলি এলিভেটেড, তার অ্যাসাইটিসও আছে, ওয়েট লস, লো গ্রেড ফিভার, এই জিনিসগুলি থাকে, তখন স্যার আমাদের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস ওভারিয়ান ক্যান্সার বা এরকমই আসছে। তাহলে আমরা কি কি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস মাথায় আনবো যখন আমরা এরকম একটা কেস পাবো? থ্যাংক ইউ। আমি আসলে এতক্ষণ যেটা আমাকে হোস্ট সাপ্রেস করে রাখছিল মনে হয়, আমি যে কারণে জয়েন করতে পারছিলাম না, আমাকে দেখা যাচ্ছে এখানে হোস্ট ইজ সাপ্রেস। যা হোক, আপনার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, CA 125 ইট ইজ নট স্পেসিফিক ওভারিয়ান কার্সিনোমা। আমরা অনেকগুলি অ্যাবডোমিনাল টিউবারকুলোসিস অ্যাসাইটিস থেকে দেখতে পাই, এখানে দেখা যায় CA 125 অনেক রেস্ট, সুতরাং এটাকে আমরা সিগনিফিকেন্ট ধরা যাবে না। এটা ওভারিয়ান ম্যালিগনেন্সি হিসেবে না করে আমাদের অবশ্যই টিউবারকুলোসিসটা এক্সক্লুড করতে হবে। এখন একটা বিষয় আমি একটু ক্লিয়ার করতে চাই, এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু কনফার্ম, নট লাইক পালমোনারি টিউবারকুলোসিস, নাম্বার 1। আর যেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, মোস্ট কমন 90% কেসে বাইলেটারাল টিউব ইজ ব্লকড, এবং এটা দ্য ফার্স্ট কমনের সাইট ফর জেনিটাল টিউবারকুলোসিস। সুতরাং এগুলিতে দেখা যায় আফটার এনটিটিভি দেওয়ার পরও অনেকের ফার্টিলিটি আপ টু ম্যাক্সিমাম 50% পর্যন্ত রিগেইন করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্টাডিতে দেখা গেছে ফার্টিলিটি খুবই পুয়ার এবং আউটকাম অফ প্রেগনেন্সি চান্স খুবই কম হলেও দেখা যায় টিউবাল প্রেগনেন্সি হয়ে যায়। তো সুতরাং ওইটা একটা ক্যাটাস্ট্রফি হয়। সুতরাং আমাদের ডায়াগনোসিসের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো আমাদের জিন এক্সপার্টটা আমরা সবসময় প্রায়োরিটি দিয়ে থাকি, কারণ বিভিন্ন স্টাডিতে দেখা গেছে আপনার জিন এক্সপার্টে হাইয়েস্ট পজিটিভিটি থাকে অলমোস্ট 50%, যদিও এটারও সেন্সিটিভ কম, কিন্তু এই জন্য আপনি ডক্টর সাথী অলরেডি দেখিয়েছে কম্বিনেশন আমাদের ডায়াগনোসিস গুলি লাগবে, হিস্টোপ্যাথোলজি, জিন এক্সপার্ট, এফবি অনেক কম পাওয়া যায়। আমাদের একটাই ইয়ে আছে অ্যান্টি, যেগুলি এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিসে দেখা যায় এফবিও খুব কম পাওয়া যায়, 10 to 20% বেশি পাওয়া যায় না। সুতরাং কালচারেরও আমাদের হেল্প নিতে হবে। সুতরাং চারটা যদি আমরা ভালোভাবে করতে পারি তাইলে হয়তো আমাদের পজিটিভ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এরপরও না হলেও যদি আমরা এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড এভিডেন্স দেখি ওর ইনফার্টিলিটি হচ্ছে, অন্যান্য ডিজিজ, কারণ ইট ক্যান মিমিক্স এনি গাইনোকোলজিক্যাল ডিজিজ টিউবারকুলোসিস। সুতরাং আমাদের সবগুলো এক্সক্লুড করার পর যদি আমাদের ক্লিনিক্যাল সাসপিশন থেকে উই শুড স্টার্ট এনটিটিভি থেরাপি, দ্যাট ইজ অল। ওকে স্যার। স্যার, জিন এক্সপার্টটা কি, এখানে তো অনেকেই আছেন, অনেকেই হয়তো বা কনফিউজ থাকেন, জিন এক্সপার্টটা কি ব্লাড দিয়ে তো পাঠাবে স্যার? না, জিন এক্সপার্ট করা হয় টিস্যু ফ্লুইড থেকে, এন্ডোমেট্রিয়াল টিস্যু থেকে নিবেন, অ্যাসাইটিক ফ্লুইড থাকলে, পেলভিক ফ্লুইড থাকলে ওটা থেকে নিবেন। ব্লাডের কোনো জিন এক্সপার্ট করা হয় না। টিবিতে সবসময় টিস্যু বা ফ্লুইড বা আমরা স্পুটাম এগুলি জিন এক্সপার্ট করে থাকে। আর আপনি যেটা ডিএনএ বললেন, যেটা পিসিআর, এটা হলো এমটিবি ডিএনএ, এটাও কিন্তু এরকম ফ্লুইড থেকে করা হয়। তবে জিন এক্সপার্ট ফ্রি অফ কস্ট আমাদের বাংলাদেশে আছে, এটা গভর্নমেন্ট সাপ্লাই আছে। আপনি যে আমরা এখন পালমোনারি টিউবারকুলোসিসের জন্য জিন এক্সপার্ট হলো আমাদের টপ প্রায়োরিটি, দেন স্পুটাম ফর এফবি। স্যার, তাহলে এরকম বাইল্যাটারাল ওভারিয়ান মাস যদি থাকে তাহলে কি আমাদের বায়োপসিটা, মানে আমরা কি এন্ডোমেট্রিয়াল, এটা যদি গাইনোকোলজিস্ট আমাদের তাসলিমা ম্যাডাম বা সাথী আপা একটু অ্যাড করতে চান যে এই ক্ষেত্রে আমরা বায়োপসিটা কিভাবে নেওয়া উচিত?
তখন তো Fasting- আপনাকে ল্যাপারোস্কোপি করে নিতে হবে। আপনার যদি এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপসি করতে না পারা যাবে, এন্ডোমেট্রিয়াল ইনভলভমেন্ট যদিও এটা সেকেন্ড মোস্ট কমনেস্ট সাইট ফর জেনিটাল টিউবারকুলোসিস, এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপসিটা নিতে হবে। আর যদি ল্যাপারোস্কোপি সম্ভব হয় তাহলে ওইটা ল্যাপারোস্কোপি বায়োপসি নিতে হবে ফ্যালোপিয়ান টিউব থেকে। আর টিউবার তাসনিয়া ব্লক ম্যাডাম, হ্যাঁ, হুম। আমি এই ধরনের কেসে বায়োলেটাল টিউব মাস এবং হুম। এটাকে আমরা তার সাথে ওয়েট লস, লো ওয়েট মানে টিবি যেগুলো এগুলো আছে, এই ধরনের পেশেন্টকে কিন্তু আমরা আগে ল্যাপারোস্কোপি করতে পারি, কিন্তু তার আগে যদি অন্যভাবে টিবি ডায়াগনোসিস করা যায়, ট্রিটমেন্ট করে সার্জারি করতে হয়। যদি অ্যাবসেস, এই মাসটা কিন্তু অ্যাবসেস হতে পারে, আলট্রাসোনোগ্রামে কিন্তু আমাকে এই ধরনের ক্লু দিবে এই মাসের সাথে দিকে আদৌ অ্যাবসেস কিনা। যদি অ্যাবসেস হয় টিবি, প্রথমেই আমাদের অপারেশনের দিকে আসলে যেতে হয় না, আগে যদি অন্যভাবে টিউবারকুলোসিস ডায়াগনোসিস করা যায়, এনটিটিবি শুরু করে তারপর অপারেশন করতে হয়। আর যদি আমরা যদি জানি না যে এটা টিবি কিনা, আমাদের এজ এ ওয়ার্কআপ অফ ইনফার্টিলিটি অর এজ ওয়ার্কআপ অফ গাইনোকোলজিক্যাল মাস, সেটার জন্য করি আমরা। তখন এটা তো ল্যাপারোস্কোপি করবো, সেই সাথে আমরা কিন্তু অলওয়েজ ল্যাপারোস্কোপি, হিস্টারো ল্যাপারোস্কোপি অর্থাৎ ল্যাপারোস্কোপির সাথে হিস্টারোস্কোপি করি। ল্যাপারোস্কোপি করে যদি আমাদের ভিতরে যদি এই ধরনের পেশেন্টকে টিবির মতো মনে হয়, আসলে দেখে বোঝা যায় অনেকখানি, আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো। দেখে যদি টিবি মনে হয়, আমরা কিন্তু জাস্ট সাসপেক্টেড এরিয়া থেকে বায়োপসিটা নিব। আমরা তখন এটার অন্য অ্যাবসেস বা মাসে তেমন কিছু করব না। যদি অ্যাবসেস থাকে অ্যাবসেস ড্রেন করব, আর হিস্টোপ্যাথোলজির জন্য আমরা টিস্যু নিব, এবং ওই জিন এক্সপার্ট, পিসিআর, এএফডি এগুলির জন্য আমরা টিস্যু নিব। আর এন্ডোমেট্রিয়াল স্যাম্পলিং এট দ্য সেম সিটিং নেওয়া যায়। তো কম্বাইন্ড একটা রিপোর্ট যখন পাবে, তখন আমাদের একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যানিং করতে সুবিধা হবে। জি, না ওইটা ঠিক ধন্যবাদ। আছে। আমরাও বলি যদি একটা লিম্ফ নোড বায়োপসি আপনি নেন, এর আগে যদি আপনার সাসপিশন থাকে ইউ স্টার্ট ট্রিটমেন্ট, কারণ যদি আপনি আগে বায়োপসি করে ফেলেন অনেক সময় হিলিং ডিলে হয়। এই জন্য আমরা কিছুজন জি, জি, এনটিটিভি দেওয়ার পরেই আপনি দেন গো ফর ইনভেসিভ প্রসিডিউর। আমরা সবসময় জি অ্যাভয়েড স্যার। করি ইনভেসিভ প্রসিডিউর, কারণ আমরা যদি আদার মিনস যদি এটা ডায়াগনোস করতে পারি তাহলে আমরা ইনভেসিভ প্রসিডিউর যাব না। ইনভেসিভ প্রসিডিউর যখন জি, যাব, কারেকশন অফ দা আমাদের যদি প্যাথোলজি থেকে আমরা কারেক্ট করবো অ্যাজ ওয়েল এস ডায়াগনোসিস কনফার্ম করবো, দেন গো ফর জি ইনভেসিভ স্যার। প্রসিডিউর। ওকে, জি থ্যাংক ইউ। স্যার। ওকে স্যার, আমরা এটার পুরো উত্তরটাই পেয়ে গেলাম। এখন পরে যদি এই যে ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি করতে গিয়ে যখন আমরা এরকম ফ্রোজেন পেলভিস পাই, একটা ডেন্স অ্যাডিশন, অ্যানাটমি ডিসটর্টেড, অবলিটারেটেড পাউচ অফ ডগলাস, এই ক্ষেত্রগুলিতে আমরা what condition can produce this sort of appearance? As we all can understand from our scenarios, it could be of pelvic TB. ম্যাডাম, ফাইন্ডিংস আর এক্সট্রা কোনো ফাইন্ডিংস আমরা খুঁজবো কিনা ডিউরিং ল্যাপারোস্কোপি? আসলে আমাদের আমাদের তো যে ফার্মিদের ওষুধ অনেক সুন্দর করে পেলভিক যে পিকচার গুলি, টিউবারকুলোসিস কি হয় এগুলি বলেছে। অলরেডি আমরা আগেও ডিসকাস করেছি যে ড্যান্স এডিশন থাকে, এবং এত এডিশন যে তার ফ্রোজেন পেলভিসের মতো হয়ে যায়। এইসব ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময়, আমি এরকম অনেকগুলি কেস পেয়েছি ল্যাপারোস্কোপি ইনফার্টিলিটি ওয়ার্কআপে, আসলে ঢুকাই যায় না, কেমন যেন সব ফাঁসা দেখা যায়, ঢুকাই যায় না, ঢুকলেও ভালো ইয়া হয় না, পরে সার্জেন্টেও ঢুকা যায় না এত। তো এই কেসগুলিতে আসলে বায়োপসি নেওয়া, যদি ভাগ্য ভালো থাকে আমরা যদি পেলভিস রিস্ক করতে পারি, তাহলে আমরা সাসপেক্টেড এরিয়া থেকে তো অবশ্যই বায়োপসি নিব। আর যদি রিস্ক করতে না পারি, অপারেশন কিন্তু ওভার হ্যান্ডেলিং বা আমরা ওভার এনথুসিয়াজম করে এই কাজটা করা যাবে না। এখানে তাকে তার ফার্দার ইভ্যালুয়েশনের জন্য যদি অনেক সময় যেমন এমন হয়েছে যে আমি ল্যাপারোস্কোপি সার্জনদেরকে আমরা ফেল হয়েছে, পরে সিদ্ধান্ত হয়েছে যেটা ল্যাপারোটমি করলাম। ল্যাপারোটমি করে আমরা সাসপেক্টেড এরিয়া থেকে বায়োপসি নিয়ে একই প্রসিডিউর যেভাবে হিস্টোপ্যাথোলজি, জিন এক্সপার্ট বা এগুলি করবো, সব আসলে মূল ইয়েটা, ওয়ার্কআপটা কিন্তু একই রকম। একটাই কথা, যেখানে গায়ের জোরে কিছু করা যাবে না, আমাদের যে প্রসিডিউর ফলো করে সেফ, পেশেন্টের জন্য সেফ হয় সেভাবে কাজটা করতে হবে। যারা অলরেডি ফ্রোজেন পেলভিস হয়ে গেছে, তার তো আসলে ইনফার্টিলিটি এটা দিয়ে আমরা অপারেশন করে ভালো করতে পারবো না, বরঞ্চ রুগী যতদিন বেঁচে থাকে তার লাইফটার জন্য মেজারেবল না হয়, সেটাকে মাথায় রেখে আমাদের ইনভেস্টিগেশন এবং কাজগুলো করতে হবে। জি, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। সাথী আপা, কোনো স্পেসিফিক গাইডলাইন আছে কিনা যে ফটোসিনথেসিসের কোনো রোগ আছে কিনা? হ্যাঁ, কিসের বলেন বলেন। কিসের রোগ? আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে কোনো স্পেসিফিক মানে আছে কিনা গাইডলাইন যে এই কয়টা জায়গা থেকে আমাদের বায়োপসি নিতে হবে, বা 3টা 4টা এরকম কোনো গাইডলাইন বলা আছে কিনা? না, 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 ওইটা গাইডলাইনে এন্ডোমেট্রিয়ামে বলা হয়। ম্যাডাম বলেন, আপা বলেন। না, বলা আছে যে আমি যেখানে যেসব জায়গায়, যেমন আমাদের ফ্যালোপিয়ান টিউবে মোস্টলি এফেক্টেড থাকে, তাহলে ফ্যালোপিয়ান টিউবের সবচেয়ে মোস্ট সাসপেক্টেড এরিয়া থেকে নিব, ফাইব্রোসিস এরিয়া থেকে না, যেটা মনে হচ্ছে নিউ
মানে নিউ নডিউল বা নিউ সেই সব জায়গা থেকে নিব। চোখে দেখে নডিউল বা তারপর পেরিটোনিয়াল সারফেস, ইন্টেস্টাইনাল সারফেস, রোগীর ক্ষতি না করে এইসব জায়গা থেকে নিতে হবে, যেখানে আমার অ্যাক্টিভ টিবি আছে মনে হবে সেই সব জায়গা থেকে নিব। এটা হলো কথা। একটা ওই যে আপা বলেছে যে মানে যদি আমি হিস্টারোস্কোপি না করে ব্লাইন্ডলি নেই, এন্ডোমেট্রিয়াম ডিএনসি করে দুইটা কর্ণ থেকে এবং ফান্ডাস এবং পোস্টেরিয়র ওয়াল এই চারটা থেকে হ্যাঁ যেন হ্যাঁ অবশ্যই সেটা 3টা অথবা 4টা স্ট্রিপ নেওয়া হয়। এটা হচ্ছে কি ডিএনসি করলে। হিস্টোস্কোপি, আর হিস্টারোস্কোপি গুলোতে দেখে দেখে যেখানে যেখানে মনে হবে ওখান থেকে। আর ল্যাপারোস্কোপি। ল্যাপারোস্কোপিতে হচ্ছে ওই যে ফিমডিয়াটা অবশ্যই নিতে বলেছে। হ্যাঁ ফিমডিয়া থেকে আর ফিমডিয়া যদি ক্যালিব্রেটেড। নেওয়া হয়, যদি অ্যাবসেস হয় অ্যাবসেসের ফ্লুইডটা নিয়ে আবার ওয়াল থেকে ওয়াল থিকনেস নিতে হবে, ওয়াল থিকনেস থেকে নিতে বলেছে। ফুল আর থিকনেস ওয়াল নিতে হবে জানো। হ্যাঁ, ফুল থিকনেস ওয়াল। ওভারি হলে ওভারিয়ান হচ্ছে কর্টেক্স থেকে, তা না হলে গ্রেনুলোমা যেখানে আছে ওখান থেকে বায়োপসি। মানে ওগুলা চোখে দেখে যেটা সাসপেক্টেড এরিয়া মনে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ সেখান হ্যাঁ। থেকে নিতে বলা হয়েছে। আর যেগুলো মোস্ট এফেক্টেড এরিয়া সেসব জায়গা থেকে নিতে বলছে। এহসান ভাই সেতুকে একটু ইয়ে করেন, সেতু মনে হয় আউট কিন্তু হয়ে হ্যাঁ, আমি বের হয়ে গেছিলাম তাই দেখা হচ্ছে না ম্যাডাম। নেটের কোনো একটা ঝামেলা হয়েছে। ম্যাডাম নেক্সট একটা কোয়েশ্চেন আমাদের ইয়ে থেকে আসছে, অডিয়েন্স থেকে। সেটা হচ্ছে যে যদি আমাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ওইসব ক্ষেত্রে তো অনেক সময় আমরা সব ফ্যাসিলিটিস পাই না, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি হেল্প নিতে পারি, কি টুলস গুলি আমরা ইউজ করতে পারি ফর ডায়াগনোসিস অফ জেনিটাল টিবি? উপজেলায়, উপজেলা হেলথ জি। কমপ্লেক্স লেভেলে তো গাইনোকোলজিস্ট থাকেন। সবচেয়ে বড় হেল্প তো হলো সে নিজে হিস্ট্রি রুগীর থেকে হিস্ট্রির মাধ্যমে তো বের করতে হবে। সবচেয়ে বড় হেল্প আমাদেরকে পেশেন্ট আছে, আবার ডাক্তার আছে, এটা দিয়ে তাকে একটা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস আসতে হবে। প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস আসার পরে সে প্রি মিনিস্ট্রাল এন্ডোমেট্রিয়াল স্যাম্পলিং জিন এক্সপার্টের জন্য আমাদের জেনারেল হসপিটালের মধ্যে কোনো একটা জায়গাতে গভর্নমেন্ট ফ্রি করাচ্ছে, এই কাজগুলো তো করা যাবে। চেস্ট এক্সরে করা যাবে, আল্ট্রাসাউন্ড টিবিএস করা যাবে, অনেক কিছুই করা যাবে আসলে। এইটুকু অন্তত করে সে একটা ডায়াগনোসিস কাছাকাছি কিন্তু আসা যায়। এগুলি করবে। আর যদি এগুলিতে কোনো সব জায়গায় ইনকনক্লুসিভ থাকে তখন সে হায়ার সেন্টারে রেফার করবে। উপজেলা লেভেলে এইভাবেই করতে হবে আমার মনে হয়। ওকে ম্যাডাম। স্যার আপনার কাছে একটা কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে একটা অ্যান্টিটিউবারকুলার ড্রাগ শেষ হয়েছে, তার কতদিন পরে আমরা বলতে পারি যে না কোনো স্পেসিফিক কোনো স্পেসিমেন বা কোনো টেস্ট করে দেখতে পারবো কিনা যে না শি ইজ আউট অফ টিউবারকুলোসিস বা উনি অলমোস্ট কমপ্লিট রিসলভ করে গেছে, এরকম কোনো ইনভেস্টিগেশন বা এরকম কোনো প্রোটোকল আছে কিনা স্যার? আচ্ছা, এখন যেটা ব্যাপারটা হলো পালমোনারি টিউবারকুলোসিসে আমরা 6 মান্থ ট্রিটমেন্ট দিয়ে দিই নিউ কেসেস, কিন্তু এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিসের ক্ষেত্রে দেখা যায় দি ট্রিটমেন্ট মে বি এক্সটেন্ডেড অ্যাকর্ডিং দ্য পেশেন্ট সিচুয়েশন। এই জন্য আমরা দেখা যায় অনেক সময় আমরা লিম্ফ নোড টিবি 1 ইয়ার পর্যন্ত দিই। এই পেলভিক টিবি বা আপনাদের জেনিটাল টিবি যদি হয় হয়তো এটার অনেকদিন এক্সটেনশন করা লাগবে। তবে আগে প্রথম যে ফলো আপে আমরা যেটা দেখবো একটা রোগীর সিমটোমেটিক ইমপ্রুভমেন্ট আছে কিনা, পেশেন্টের ওয়েট গেইন হচ্ছে কিনা, পেশেন্টের ইএসআর কমে আসতেছে কিনা। যদি 6 মান্থ পরে আমরা যদি একটা এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপসি নিয়ে দেখি ওর জিন এক্সপার্টার পজিশন কি আগে যেটা পজিটিভ ছিল সেটা নেগেটিভ হয়ে গেছে কিনা। এই জন্য একটা কোনো নির্দিষ্ট পয়েন্ট দিয়ে কিন্তু বলা যাবে না। আমাদের ক্লিনিক্যাল, বায়োকেমিক্যাল এবং আমাদের হেমাটোলজিক্যাল সব প্যারামিটার দিয়ে একটা আল্ট্রাসাউন্ড করে সবকিছু মিলাইয়ে আমাদের একটা ডিসিশন আসতে হবে দি পেশেন্ট মাইট বি এট দ্য স্টেজ অফ রিকভারি অর কিউর স্টেট। তারপরে কিন্তু অ্যাক্টিভিটি এটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজড পেশেন্ট, ইন্ডিভিজুয়াল পেশেন্টকে আমাদের এইভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। অনেক সময় দেখা গেল যে হয়তো 9 মান্থ 1 ইয়ার পর্যন্ত আমাদের জেনিটাল টিবিতে আমরা ওষুধ ইউজ করতেছি। এটা এক একজনের ভেরি করতে পারে, তবে মিনিমাম 6 মান্থ তো আমাদের দিতেই হবে। 6 মাস স্যার, 1 বছর আমাদের মানে এখন প্ল্যান আমরা যেটা জেন্টাল টিভিতে দেই টোটাল কত মাস দেই স্যার? 12 মাস থেকে আরো মানে এটা কি 6 মাস? আমাদের এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস যেমন আমরা টিউবারকুলোস মেনিনজাইটিসে 18 মান্থ, বোন টিবি হলে 18 মান্থ, লিম্ফ নোড টিবি 1 ইয়ার। এটা আসলে ভেরি করে, কিন্তু আমাদের ন্যাশনাল গাইডলাইনে কিন্তু ম্যাক্সিমাম 1 ইয়ার পর্যন্ত দেওয়া আছে আর কি এই ধরনের এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস গুলিতে। তবে এটা আপনারা নিজেরাই কনসার্ন ডক্টর এটা নিয়ে দেখবে, রোগীর অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে, এটা ফলো আপে অ্যাসেসমেন্ট। কারণ আমরা যেটা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস স্পুটাম নেগেটিভ হলে আমরা ধরে নিই যে কিউর হয়ে গেছে, এখানে তো এই সম্ভাবনা কম, আর ইনভেস্টিগেশনের পজিটিভিটি রেটও অনেক কম। এই জন্য ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট এবং দুইটা দিয়ে আমাদেরকে হয়তো এটা ট্রিটমেন্টটা কন্টিনিউ করতে হবে।
যে আমাদের ইনফার্টিলিটি প্রোটোকলে কিন্তু বলা আছে, কারণ যদি একবার এনটিটিভি নিয়েও থাকে তাকে আমরা যদি ধরেন আবার অনেক সময় আইভিএফ করতে হয় বা টিউবাল ব্লক থাকলে তাকে আইভিএফ এর ইমপ্লান্টেড ফ্রোজেন এমব্রায়ো ট্রান্সফারের আগে কিন্তু তাকে টিবিপি এন্ডোমেট্রিয়াল স্যাম্পলিং করে টিউবারকুলোসিস এক্সক্লুড করে তারপর দিতে হবে, না হলে কিন্তু ইমপ্লান্টেশন ফেলিওর হতে পারে। এহসান এটা ভাই কিন্তু ওই একটা প্রোটোকল। কেতুকে একটু আনমিউট করেন। মডারেটর তুমি আজকে আনমিউট লিখছিলাম, না না তুমি এখন একটু আবার দেখো তো। না না আনমিউট করতে বলেছে ওকে। ও আবার ওই যে মনে হয় ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। একটু কষ্ট করে নেটওয়ার্ক হ্যান্ড রেজ করেন, আমি আনমিউট করে দিচ্ছি। আমি আজকে আনমিউট লিখছি, ডক্টর শাহিন ফারিয়া সেতু, দেখো হ্যাঁ, পোস্ট করে দেবো। হ্যালো, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ ফর দ্য ইনকনভিনিয়েন্স। আচ্ছা, আমরা অলমোস্ট শেষ। ইনফার্টিলিটির ক্ষেত্রে আমি একটুখানি বলি যে অনেক সময় আমরা এন্ডোমেট্রিয়াল স্যাম্পলিং পাঠাই, তার সাথে টিবি পিসিআর পাঠাই। সেই টিবি পিসিআর যদি পজিটিভ আসে কিন্তু জিন এক্সপার্ট নেগেটিভ, সেই ক্ষেত্রে কি আমরা জেনিটাল টিউবারকুলোসিস বলবো কিনা স্যার? আচ্ছা, ঠিক আছে, ভালো প্রশ্ন করছেন এটা। এখানে একটা জিনিস ক্লিয়ার বুঝতে হবে, জিন এক্সপার্টটা হলো একটা আরটিপিসিআর, আর আমরা যেটা এমনি পিসিআর কনভেনশনাল পিসিআর করে হলো এমটিবি ডিএনএ, এটা আমরা লিখি এমটিবি ডিএনএ। এটা দুই ক্ষেত্রে পজিটিভ হইতে পারে, নন টিউবারকুলাস ডিএনএ এবং মাইক্রোব্যাকটেরিয়াল ডিএনএ। অনেক সময় যদি নন টিউবারকুলার ডিএনএও কিন্তু এখানে হইতে পারে, যেমন আমরা পোস্ট ল্যাপারোস্কোপি, পোস্ট এলএসসিএস অনেকগুলো রোগী পাচ্ছি যেখানে দেখা যায় নন টিউবারকুলাস মাইক্রোব্যাকটেরিয়া পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং এখানে আপনাকে এই মোর সেন্সিটিভ হলো কিন্তু আমাদের জিন এক্সপার্ট, যেটা আমাদেরকে স্পেসিফিক মাইক্রোব্যাকটেরিয়াল টিউবারকুলোসিসটা কনফার্ম করবে। আমাদের এমটিবি ডিএনএ কনভেনশনাল পিসিআর আমরা যেটা করি সেটাতে নন টিউবারকুলার মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম কিন্তু চলে আসতে পারে, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে, যেটা আমরা এনভায়রনমেন্টাল মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম বলে থাকি। এই জন্য তখন কি তাহলে অ্যান্টিটিবি শুরু? তখন আমাদের না। কালচারে যেতে হবে। কালচার অলওয়েজ কালচার। কালচার করতে ভালো। আমাদের লিকুইড কালচার, আমাদের ন্যাশনাল গাইডলাইনও আছে। আমরা ব্যাকটেক পদ্ধতি বা অন্যান্য যেগুলি পদ্ধতি আছে, এমজিএস মাইক্রোব্যাকটেরিয়াল কালচার যেগুলি, এগুলি আমরা দুই সপ্তাহের মধ্যে আমরা কালচার রিপোর্ট পেয়ে যাই। আর এফবি কালচার যেটা আমরা কনভেনশনাল কালচার, এটা 6 উইক পর্যন্ত লাগবে। তবে আমাদের এই এক্সট্রা পার্মানেন্ট টিউবারকুলোসিস গুলিতে কালচার পাঠানোর জন্য খুবই দরকার, কারণ এটা অনেক সময় আমাদের ডিসিশন নিতে পরে সমস্যায় পড়ে যায়। আমাদের এমনি স্ট্যান্ডার্ড ল্যাবের নেগেটিভিটি অনেক সময় ফলস নেগেটিভও থাকে, এই জন্য আমরা ক্লিনিশিয়ান অনেক সময় সমস্যায় পড়ে যায়। এই জন্য কালচার সাথে পাঠাই দেওয়াটা খুব বেশি সমীচীন আর কি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যার আমি একটু আপনার কাছে একটু একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, বলেন। মানে আমার ইনফার্টিলিটি পেশেন্টদের অনেক ক্ষেত্রে হয়তো মানে তার ল্যাপারোস্কোপি ফাইন্ডিংস কিন্তু টিবির মতোই মনে হয়, জি। তার এন্ডোমেট্রিয়াল রিপোর্টে নেগেটিভ আসে, বা হুম, অন্য কোন চোখে দেখে টিবি মনে হচ্ছে কিন্তু রিপোর্টে কিন্তু আসে না, এই যে হ্যাঁ। পিজিউন টিবি, এই ক্ষেত্রে এখন তার তো অন্য দিক থেকে ভালো হচ্ছে না কোনোভাবে। এই রোগীগুলিকে আমরা কি করব, যা আসলে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একটা কনক্লুশন আসতে পারি না, এই রোগীগুলিকে নিয়ে তো আমরা খুব বিপদের মধ্যে থাকি। স্যার এটা কি করবো? আমি আপনাকে একটা স্টাডি ডাটা বলি। দেখা যায় অনেক ইউরোপিয়ান রেসপিরেটরি জার্নাল ওরা একটা স্টাডি করছিল এরকম, দেখা যায় এসমিআর পজিটিভ জেনিটাল টিবিতে অনলি 12%, কালচারে দেখা যায় 18%, হিস্টোলজিতে দেখা যায় 26%, কিন্তু জিন এক্সপায়ারে দেখা যায় ওরা 45%। ওরা এই জন্য ইন্ডিভিজুয়াল টেস্ট করে, ওরা সবসময় বলে যে কম্বাইন্ড একটা টেস্ট করার জন্য, যদিও রোগীর জন্য এটা খুবই ব্যয়বহুল এবং অনেক গরিব রোগী এগুলি করতে পারে না। সুতরাং আমরা যদি যে দুইটা যেগুলি পসিবল পারবে সেগুলি আমরা পাঠাবো। এখন আপনি এজ এ ক্লিনিশিয়ান আপনার কাছে যদি মনে হয় ইট ইজ এ কেস অফ ক্লিনিক্যাল সাসপিশন, ইউ স্টার্ট এনটিটিপি। কারণ আমাদের দেশে আপনি এই টেস্ট করতে করতে রুগীরা অনেক সময় ফেটিক হয়ে যায়, ফেড আপ হয়ে যায়। আর মনে ক্লিনিক্যাল সাসপিশন ইজ বেস্ট, কারণ ইট ইজ দ্য নো পেশেন্ট শুড ডাই উইথাউট গেটিং এনটিটিবি ইফ ইউ সাসপেক্ট ক্লিনিক্যাল টিবি, কারণ এটা কিউরেবল ডিজিজ আর এটা ফ্রি অফ কস্ট রুগীরা ড্রাগ পায়। তবে আপনার ক্লোজ স্যার এখানে একটা সমস্যা আছে, ফ্রি অফ কস্ট এরকম অনেক রোগী পাঠাইছি এরকম সাসপেক্টেড টিবি, কিন্তু যেহেতু ফ্রি অফ কস্ট ওনারা ডকুমেন্ট ছাড়া, ওখানে ওদের একটা প্রোটোকল আছে, ব্র্যাকে মনে ফি দেয়, ওরা ওদের প্রোটোকলের ডকুমেন্ট লাগবে,
ডকুমেন্ট সাসপেকশনে তারা কোনো ফ্রি ট্রিটমেন্ট দেয় না। এখন আমি কি নিজে দোকান থেকে কিনে দেওয়া এটা কি ঠিক না হবে? না, আপনি ব্র্যাক হলো একটা এনজিও, আপনি সবসময় গভর্নমেন্ট হসপিটালগুলোতে পাঠাবেন অ্যাজ এ স্পেশালিস্ট। আপনি যখন রিকমেন্ডেশন করবেন এনটিটিভি, আমরা তো পাঠাই প্রায় সময়, ওরা কিন্তু দিয়ে দেয়। আমাদের প্রেসক্রিপশন দেখলেই আমরা লিখি দিই এক্সট্রা পারমানেন্ট ক্লিনিক্যালি সাসপেক্টেড, টেস্ট আর নেগেটিভ বাট ক্লিনিক্যালি স্ট্রংলি সাসপেক্টেড ইজ এ কেস অফ টিউবারকুলোসিস, ওরা মেডিসিন দিবে। আর ব্র্যাকের তো ওখানে আসলে ডাক্তাররা থাকে না, বেশিরভাগ ওরা নন মেডিকেল পার্সোনাল এইসব দেয়, ওদের প্রটোকলের বাইরে যেতে চায় না আর কি। যেতে আর চায় না। ডকুমেন্টও আমরা ডকুমেন্ট রেকর্ডিং এর জন্য লাগে, কিন্তু আমরা আচ্ছা। প্রায় সময় দিতে হয়। আমাদের টিউবারকুলোস মেনিনজাইটিসের রোগী মরে যাবে যদি আমরা এভাবে চিকিৎসা না দিই। এটা ঠিক আছে, যেটা স্যার একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাইছি, সব জায়গায় জোর দেওয়া হয়েছে জেনিটাল টিউবারকুলোস অথবা এক্সট্রা পালমোনারি টিবিতে, মানে ওই যে স্পেসিমেন গুলো পাঠালে 4টা টেস্ট, 4টা কন্টেনারে 4টা টেস্ট যেন পাঠানো হয়, যেটা আমরা আসলে করা হয় না। তো এটা হ্যাঁ, একটা এটা কিন্তু পাঠাতে করা হবে। হয় না আসলে, ফিক্সড এটা আমাদের করতে আমাদের এখানে হবে। এটা করা হয়। ফিক্সড হচ্ছে স্যার এটা করতে হিস্টোপ্যাথোলজির হবে। জন্য, আনফিক্সড হচ্ছে স্মেয়ার, তারপর হচ্ছে কি আপনার কালচার, আর হচ্ছে টিপিপিসিআর অথবা জিন এক্সপার্ট হোয়াটএভার। এই 4টা টেস্ট জন্য আমরা অবশ্যই সাসপেক্ট করলে পাঠাই, কারণ সবগুলা মিলেই কিন্তু কনক্লুশন, হ্যাঁ একটা জি, ইয়েস সিস্টেম ইয়েস। কনক্লুশন হয় না। জি স্যার। এক্স্যাক্টলি। সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সাথী আপনি হাইলাইট করলো লাস্টে, যে আমরা যখনই পাঠাবো উই উইল সেন্ড ফর স্পেসিমেন। এই একটা দুইটা দিয়ে ডাইলেমা থাকার আসলে কোনো দরকার নেই। স্যার, একটা অডিয়েন্স থেকে কোয়েশ্চেন এসেছে যে অ্যান্টি টিবি যদি টিপিক্যাল মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম দিয়ে হয়, সেই ক্ষেত্রে কি খুব একটা ভালো কাজ করে কিনা? কোনটা? নন এটিপিক্যাল নন মাইক্রোবিয়াম। মাইক্রোবিক অ্যাটিপিক্যাল অ্যাটিপিক্যাল মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম। অ্যাটিপিক্যাল মাইক্রোবিয়াম টিবির ওষুধ দেওয়া হয়, এটার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক আছে। বিভিন্ন আমাদের ইনফেকশনাস সোসাইটির, আমেরিকান সোসাইটি অফ ইনফেকশন প্রটোকল আছে, ইউরোপিয়ান সোসাইটি আছে, অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করে। এখানে ট্রিপল অ্যান্টিবায়োটিক লাগে, এটা খুবই কমপ্লিকেটেড এবং খুবই কস্টলি এবং পেশেন্টের জন্য খুবই বার্ডেনফুল। এটা আমরা 2-1টা কেস দিয়ে দেখছি, কিন্তু অনেকদিন ইনজেক্টর ফর্মে দিতে হয়। এটা কিন্তু নর্মাল অ্যান্টিটিবিতে কোনো কাজ হবে না, এখানে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল দিতে হবে। আমাদের মাইক্রোব্যাকটেরিয়াল কানসাসি, অ্যাবসিসিয়া, এগুলো অনেক ধরনের ভেরিয়েন্ট আছে, এগুলো অ্যান্টিবায়োটিক হলে এটার জন্য চিকিৎসা। ক্লার্টোমাইসিন, জ্যান্ডামাইসিন, এই ধরনের ড্রাগগুলি চলে আর কি। স্যার একটু আপনাকে একটু Thank প্রশ্ন, you. যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যদি এই যে এনটিটিবি যখন দেন আপনারা, মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি, এক্সট্রা পালমোনারি অথবা জেনিটাল টিবিতে কতটুকু পান ক্লিনিক্যাল লাইফে, ক্লিনিক্যালি? ক্লিনিক্যালি বাংলাদেশে আমাদের যে এমডিআর টিবি, এটা কিন্তু 2 ধরনের এমডিআর টিবি হয়। একটা হলো বেশিরভাগ হয়তো আমাদের ট্রিটমেন্ট পাওয়ার ইরেগুলার ট্রিটমেন্টের ডেভেলপ হয়, এটা কিন্তু অত বেশি না, 2 to 3-4% পর্যন্ত আমাদের পালমোনারি টিবি। এখন আমাদের যে ক্যাটাগরি 2 একটা, আমরা এখন রিট্রিটমেন্ট কেজে কিন্তু এখন একটা প্রটোকল আমাদের ন্যাশনাল গাইডলাইন 6th এডিশন টিউবারকুলোসিস যেটা আছে, ওখানে স্পষ্ট বলে দেওয়া আছে all the drugs, 4 drugs therapy should be continued up to 6 months. এখানে কিন্তু 4 drug 2 month, 2 drug 4 month প্রটোকল না। রিট্রিটমেন্ট কেসে অলওয়েজ আমাদের 4টা ড্রাগই 6 মাস কন্টিনিউ করতে হবে। তবে লিমনোটিবিটিভ হলে এদের সাথে লিভোফ্লক্সাসিন অ্যাড করা লাগে আমাদের। আগে যেটা রিট্রিটমেন্ট কেস ছিল ওইটা কিন্তু উঠাই দিচ্ছে, 8 মাসের থেরাপি ইনজেক্টেবল সহ, এখন লিভোফ্লক্সাসিন সহ, বিশেষ করে এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিসে লিভোফ্লক্সাসিন সহ দিতে হয়। এটা আপনারা যে কোন নেটে ঢুকলে কিন্তু পাবেন, আমাদের ন্যাশনাল এনটিপি, ন্যাশনাল টিউবারকুলাস যে গাইডলাইন আছে, ওখানে এটা ডাউনলোড করা যায়, ওইটাতে স্পষ্ট লিখে দিচ্ছে প্রটোকলটা। Thank you, sir. Thank you so much. We are at the end of our panel discussion because already we have discussed everything. দুটা কোয়েশ্চেন চ্যাট বক্সে রয়ে গেল, সেটা আমি একটু বলি। সেটা একটা হচ্ছে যে অ্যান্টিটিবি শেষ করার কতদিন পর থেকে প্রেগন্যান্সি ট্রাই করবে? তাসলিমা ম্যাডাম, আপনি যদি একটু বলতেন যে অ্যান্টিটিবি শেষ করার কতদিন পর থেকে প্রেগন্যান্সি ট্রাই করবে? অ্যান্টিটিবি শেষ করার পরে তাকে আগে তার ফার্টিলিটি ফ্যাক্টরগুলি রিঅ্যাসেস করতে হবে, বিশেষ করে তার অ্যাফেক্টেড এরিয়া যেমন ইউটেরাস এবং তার ওভারিয়ান ফাংশন সাইকেল রেগুলার কিনা, এন্ডোমেট্রিয়াল স্যাম্পলিংটা করে আবারও সে তার টিবিপিসি বা জিন এক্সপার্ট হিস্টোপ্যাথোলজি করে এগুলো নর্মাল থাকলে সে কিন্তু করতে পারবে। এগুলো যখনই নর্মাল পাওয়া যাবে সে প্রেগনেন্সির জন্য ট্রাই করতে পারবে। জেনিটাল থ্যাংক টিবিতে ইউ ম্যাডাম। কিন্তু এক্সট্রা পালমোনারি টিবিতে কিন্তু সে জেনিটাল টিবি continue- আমরা কিন্তু আলোচনা করছি আজকে জেনিটাল টিবি, সেই কারণে আমি জেনিটাল টিবির কথা বলছি। আচ্ছা, আর এক্সট্রা পালমোনারি টিবি হলে স্যার এটা কতদিন পর আপনি সাজেস্ট করবেন? না আপনি আমরা তো প্রেগনেন্সি তো টিবির ওষুধ দিই, ঠিক আছে? কোন রোগী প্রেগনেন্সি হয়েছে ওর পালমোনারি টিউবারকুলোসিস, আমরা অবশ্যই টিবির ওষুধে প্রেগনেন্সিতে কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেটেড নাই বর্তমান যে প্রেগনেন্ট ইয়ের ক্ষেত্রে স্যার, পালমোনারির ক্ষেত্রে বলছেন স্যার? হ্যাঁ, পালমোনারি ক্ষেত্রে আপনি যদি প্রেগনেন্সিও হয় আমরা টিবির ওষুধ দিব, এটা তো কোনো বাধা নাই। জেনিটাল টিবিতে স্যার এটা তো একটু
জেনিটাল টিবি যদি আপনার সবকিছু প্রটোকল ঠিক থাকে, আপনারা যদি দেখেন এভরিথিং ইজ বিকাম নেগেটিভ, যদি প্রোভাইডেড এটা যদি আগে পজিটিভ নেগেটিভ হয়ে যায়, দেখেন ইউ স্টার্ট, এটা তো কোনো সুনির্দিষ্ট এরকম টাইম বা ওয়েট কোনো করা অসুবিধা নাই, নাই তো, অসুবিধা নাই অসুবিধা তো, নাই। সে যে আর কোনো যদি সময় টিউব ব্লক হয়ে যায়, তবে একটা মেসেজ হলো প্রেগনেন্সি সিগনিফিকেন্টলি ড্রপ আফটার জেনিটাল টিউবারকুলোসিস। এটা বিভিন্ন স্টাডি Yes. দেখা গেছে ম্যাক্সিমাম 50%, এবং হলেও অনেকে দেখা যায় একটোপিক প্রেগনেন্সি হয়ে যায়। এই জন্য বাইলেটারাল টিউবাল ব্লক যেটা হয়ে গেছে, এটা মোটামুটি ধরে নিতে পারেন প্রেগনেন্সি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, হুম। বিশেষ করে Thank you, sir. টিউবার ব্লক হলে। Thank you, sir. Thank you so much. Pregnant Last হওয়া একটা ছাড়া query. সেক্ষেত্রে IVF করা যাবে যদি হ্যাঁ, random অন্য একটা পদ্ধতি ব্যাপার করা থাকে। যাবে, অন্য পদ্ধতি করা নেচারে নর্মাল প্রেগনেন্সিতে এক্সপেক্ট করা যাবে না। এটা আমি Yes, একটা sir. স্টাডি রিপোর্ট দেখছিলাম, 7,000 প্রেগনেন্সি এরকম দেখা গেছে জেনিটাল মাত্র 31 এর কনসিভ করছে 0.004%। হ্যাঁ, আরো অন্যান্য স্টাডিতে 0% আছে। জি স্যার। জি স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, ল্যাপারোটমি স্কার টিউবারকুলোসিস নিয়ে একটু হাইলাইট করতে বলেছেন। ম্যাডাম, আপনি যদি একটু বলতেন। আর স্যার, আমরা যখন স্কার এন্ডোমেট্রিওস স্কার টিউবারকুলোসিস পাই অনেক সময় পোর্ট ল্যাপারোটমি পোর্টগুলিতে পোর্ট সাইড আমরা কিন্তু এটা ল্যাপারোস্কোপিতে বেশি পাই, বেশ কমন হয়ে গেছে এখন। মানে অনেকগুলো, আমি বিশেষ করে যেখানে হিউজ ল্যাপারোস্কোপি হয় খুব দ্রুত এক একদিন, যেমন সরকারি মেডিকেলে চিটাগাং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মতো জায়গায় যে একদিনে 3-4টা ল্যাপারোস্কোপি হচ্ছে। আর যে আমরা একটা পেশেন্টের ইন বিটুইন পেশেন্ট ইয়েটা যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলিকে খুব ভালো স্টেরিলাইজেশন বা তার যে কন্টামিনেশন গুলি ক্লিয়ার হওয়ার টাইম না দিয়ে আরেকটা করলে কোন পেশেন্টের যে সাইলেন্টলি টিবি আছে আমরা তো জানি না। এরকম আমাদের কিন্তু গত বছর অনেক 2-3টে পেশেন্টের এই ঘটনা ঘটছে, পোস্ট সাইড টিউবারকুলোসিস আসছে, হিলিং হচ্ছে না পোর্টে, মানে যেখানে তার প্রাইমারি পোর্টে হিলিং হচ্ছে না, তখন ওখান থেকে বায়োপসি নিয়ে আমরা টিউবারকুলোসিস পেয়েছিলাম। এদেরকে কিন্তু অ্যান্টি টিবিও দেওয়া হচ্ছে। এটা এটা আমাদের আরেকটা জেনিক টিউবারকুলোসিস, কিন্তু এটা একটু অবহেলার কারণে বা আমাদের তাড়াহুড়া, আসলে সরকারি মেডিকেলে তো অনেক পেশেন্ট একসাথে ওভারলোডেড থাকে, আমরা দুপুর 1:30টার মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে, ইন বিটুইন আমাদের মানে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলি সাইড এক্সে ইয়া করা, এগুলোর টাইম গুলি হয় না। তো এটা হয়, কিন্তু এটা একদম আনকমন না, খুবই কমন এখনকার দিনে। ল্যাপারোস্কোপি হচ্ছে বেশি তো কমন, এবং ট্রিটমেন্ট কিন্তু হিস্টোপ্যাথোলজি করে ওই একই কথা, টিস্যু পর স্যাম্পল হিস্টোপ্যাথোলজি জিন এক্সপার্ট আর পিসিআর করে ডায়াগনোসিস হলে এনটিটিভি দিতে হবে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা অলরেডি 30 মিনিটস এক্সটেন্ড করে গিয়েছিলাম। প্রথমেই বলেছিলাম যে উই উইল টেক 15 মিনিটস, বাট আমরা জ্ঞান পিপাসু, আমরা একটু সবাই জানতে চাই, এই কারণে একটু এক্সটেন্ড হয়ে গেল। বাট at last I want to say that we have come to the end of the today's webinar. I sincerely thank our respected chairperson, Professor M. Hassan Chaudhary, sir, for your valuable time. হাসান Dr. স্যারের একটা কমেন্ট নিলে মনে হয় ভালো হয়। ইয়েস, লাস্টে আমি স্যারের কাছে চেয়ারপারসনের ছেড়ে দিব লাস্টে। জাস্ট আমার তরফ থেকে একটু মডারেটর তরফ থেকে থ্যাংক ইউ দিয়ে নিই যে ডক্টর তাসলিমা বেগম ম্যাডাম and our excellent speaker Dr. Fahmida Rashid Shathi Appa for sharing your knowledge and valuable experiences. And I also like to extend my heartfelt thanks to BD Physician for organizing this important academic session, and thank all of the participants here who have been with us from 9:30 to 11. Thank you so much. Sir Chairperson, আমাদের Professor M. A. Hassan sir আছেন। Sir, I'll request you to conclude this session, sir. থ্যাংক ইউ মডারেটর। আমি অবশ্যই ডক্টর ফাহমিদা রশিদকে জানাবো তার এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশনের জন্য, এবং ডিটেলস হাউ টু প্রেজেন্ট জেনিটাল টিউবারকুলোসিস, আমরা ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন, আমরা ডিফারেন্ট ইনভেস্টিগেশন প্রেজেন্টেশনে আমরা বুঝতে পারবো। তবে কয়েকটা কি মেসেজ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করি। এক নাম্বার হলো, আমাদের ক্লিনিক্যাল সাসপিশন ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আপনি যে কোনো গাইনোকোলজির প্রবলেম হলে টিবি শুড বি ওয়ান অফ দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। এবং যখন এই সন্দেহ হবে, আমরা অলরেডি যেগুলো বলা হয়েছে এগুলো ইনভেস্টিগেশন আমরা পাঠিয়ে দেব, এবং ইট ইজ অলওয়েজ সেকেন্ডারি টু pulmonary tuberculosis or tuberculosis anywhere in the body. থার্ড হলো, ইনফার্টিলিটির ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই জেনিটাল টিউবারকুলোসিস মনে রাখতে হবে, যাতে আমরা জেনিটাল টিউবারকুলোসিসকে প্রথমে এক্সক্লুড করে ইনফার্টিলিটির অন্য কজগুলিকে আমরা দেখি, যেহেতু এটা একটা কমন বিষয়। আর আরেকটা হলো, আফটার আউটকাম অফ দিস ট্রিটমেন্ট অফ জেনিটাল টিউবারকুলোসিস, প্রেগনেন্সি আউটকাম
খুবই খারাপ। নর্মাল প্রেগনেন্সি অনেক সময় মানে ধরতে গেলে এটা আমাদেরকে নেগেটিভ ভাবে নিতে হবে এবং আদার ওয়েসে আমাদের ট্রায়াল দিতে হবে, কারণ tuberculosis causes irreversible damage of the fallopian tube and also the endometrium. আরেকটা মেসেজ হলো মায়োমেট্রিয়াম কিন্তু টিউবারকুলোসিসে এফেক্ট করে না, সাধারণত এটা রিয়ারলি ভেরি ভেরি রিয়ার। এই কয়েকটা মেসেজ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি বিডি ফিজিক্সকে ধন্যবাদ জানাই, প্যানেলিস্টকে ধন্যবাদ জানাই এবং আজকে এত রাত পর্যন্ত যারা আমাদের পার্টিসিপেন্ট ধৈর্য সহকারে শুনছেন এবং ফেসবুক আর আমাদের ডাইরেক্ট বিডি ফিজিশিয়ানের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। এহসান ভাই আছে মনে হয় এখনো। না ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি কিছু বলবো না, আমি জাস্ট এজ অডিয়েন্স শুনলাম ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। ভাইবা ফেসবুক লাইভটা Thank ক্লোজ you, করে ma'am. দাও। থ্যাংক আজকে ইউ। লাভ